Okay, so hello everyone. Thank you very much for attending and welcome to our 8th Digital Cultural Heritage Nahrain Network Digital Cultural Heritage webinar series. For those of you who are joining us for the first time, the Nahrain Network is a collaborative international project between the University College London, University of Oxford, Suleimani Polytechnic University, and the University of Al-Qadisiyah. The network is supported by an NHRC Global Challenge Research Grant from the UK government. بەڕێزان ئەم کاتتان باش بەخێر بێن زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونتان بۆ هەشتمین وێبیناری هاوبەشمان وێبیناری هاوبەشی کەلەپوری کولتوری دیجیتاڵی و تۆڕی نەهرین لە زنجیرە وێبیناری کەلەپوری کولتوری دیجیتاڵی بۆ بەڕێزانتان کە یەکەم جارە لەگەڵمانە بەشدار بن تۆڕی نەهرین پرۆژەیەکی هاوبەشی نێودەوڵەتی نێوان زانکۆکانی UCL بەریتانی و ئۆکسفۆرد زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی کە زانکۆی خۆمانە و زانکۆی قادسیە تۆڕەکە بە فەندێکی حکوومەتی بەریتانی سەر بە دەزگای ئەنجومەنی توێژینەوە و داهێنانی بەریتانی بەڕێو ئەڕوات ئەم ڕۆژین کەمال محەممەد ئەمین the founding director of the Digital Cultural Heritage Research Center based at the Suleimani Polytechnic University, a co-director of the Nahrain Network, and an honorary research fellow at UCL and a secretary of Rashid International. I will be facilitating today's webinar and do the consecutive Kurdish interpretation. In doing these interpretation and translations, our goal is to make the content of our webinars accessible to more people locally and internationally. بەڕێزان من ناوم ڕۆژین کەمال محەممەد ئەمینە دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری سنتەری توێژینەوەی کەلەپوری کولتوری دیجیتاڵیم لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و هاوبەڕێوەبەری تۆڕی نەهرین و توێژەری فەخریم لە زانکۆی UCL بەریتانی و هەروەها سکرتێری ڕێکخراوی ڕەشیدی نێودەوڵەتی وەبینارەکەی ئەمڕۆ بڵین ڕێخستنی بۆ ئەەکەم ئەمڕۆ هەروەها وەکو بەڕێستان ئەبینن تەرجمەکەش ئەەکەم لە دوای قسەکەرەکەەوە ینی بڵین کە لێرە خۆمم هەد ئاماجمان وەکو چەند لە وێبینارەکانی پێشووترا ئاماژەمان پێیاوە ئاماجمان لە ئەنجامدانی ئەم تەرجمانە ئەوەیە کە ناوەڕۆکی وێبینارەکانمان بۆ زۆرترین کەس لە ناوخۆ و لە دەرەوەی وڵات بەردەست بێ. It's my great pleasure to welcome and introduce today's speaker, Mr. Marc Pelletreau, the head of Digital Assets team at the Museum of Islamic Art in Doha, Qatar, who will present the big things and small things, problem solving in museum imaging. Mr. Pelletreau is currently, as I mentioned, the head of digital asset at MIA. Many of the images and films you may have seen from MIA online or international publications were produced at Doha by MIA Digital Assets team. His experience in computer animation, industrial design, media production, photography, publishing, and computer programming. He has also been living and working in the Middle East for nearly 2 decades. I had the pleasure of meeting him and learn about his very interesting works during my senior visiting fellowship at UCL Qatar when I was undertaking a research on the fascinating Museum of Islamic Art as one of my research case studies. So thank you very much, Mr. Pelletreau, for accepting our invitation to speak in our Digital Cultural Heritage webinar series. بەڕێزان بە خۆشحاڵیەوە قسەکەری ئەمڕۆتان پێ ئەناسێنم کە بەڕێزیان مستەر مارک پێلاترۆیە کە بەڕێزیان سەرۆکی تیمی سەرمایە دیجیتاڵەکانە لە مۆزەخانەی هونەری ئیسلامی لە دۆحا لە قەتەر. بابەتەکەی لەژێر ناونیشانی شتە گەورەکان و شتە بچووکەکان چارەسەرکردنی کێشەکان لە وێناکردنی مۆزەخانەدا. بەڕێزان وەکو ئاماژەم پێکرد بەڕێزیان سەرۆکی تیمە لە تیمی با بڵین سەرمایە دیجیتاڵەکانە لەو مۆزەخانەی میە و زۆربەی ئەو ڕسمانەی کە بەڕێستان ئەیبینن یاخود لە فلیمەکانە کە لەو مۆزەخانەیەوە بەرهەمهێنراوە ئیتریان لە ئۆنلاین نابێ یاخود لە بڵاوکراوە نێودەوڵەتیەکان نابێ زۆربیان لەلایەن تیمەکەی بەڕێزیانەوە بەدیهێنراوە. بەڕێزیان ئەزمموی هەیە لە کۆمپیوتەر ئەنیمیشن یعنی باوەیک و ڤیددیۆی جوڵاوە لە کۆمپیوتەرە دیزاینکردنی پیشەسازی و ئینتاجکردنی ئەلامی و ڕسم و فۆتۆگرافی و ڕسمگرتن و پابلیشکردن و کۆمپیوتەر پرۆگرامین و بەڕێزیشان زیاد لە 20 ساڵە لە شەرقی ئەوسەد ژیاوە ماوەیەکی زۆرە
ڕاستەکەی من خۆشحاڵ بووم بە ینی کە یەکەم جار بەڕێزیانم ناسی لە کاتێکا بوو کە وەکو توێژەری پێشکەوتی سەردانکرد لەلایەن زانکۆ UCL قەتەرەوە بانگهێش کرا بووم بۆ ئەنجامدانی توێژینەوە و لەوێەوە بەڕێزیانم ناسی و ئاشنا بووم بەکارە سەرنجڕاکێشەکانی بەڕێزیان لە مۆزەخانەیە کە ئەویش لەو کاتەیە کە ئەو مەتحەفەیەکێک بوو لە کەی ستەدیەکانم بۆ توێژینەوەکەم و لە بەرۆ زۆر سوپاسی بەڕێزیانم کرد بۆ ئەوەی کە موافقەتی ئەوی کرد کە بێت و بابەتێکمان پێشکەشکە لە وێبینارەکەی ئەمڕۆماندا. Before we start, just a few housekeeping things to mention. We will keep the question and answers to the end of Mark's presentation. And please type in your question in the Q&A box, not the chat box, like the chat part, in the Q&A section, to be answered by Mr. Pelletreau at the end. And without further ado, I am now leaving the floor to Mr. Pelletreau to start. And بەڕێزان وتم پێش ئەوەی دەست پێ بکەین هەر چەند بیرخستنەوەیەک بۆ بەڕێستان پرسیارەکان بۆ کۆتایی وەبینارەکە هەڵئەگرین تکایە ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەبێ لە فەقەرەی کوێشن ئانسەرەکەیە ئازێر نەبێت تایپیکەن نەک لە چاتەکەیە چکە لەوێەوە پرسیارەکان ئین ئەکرێت و لە کۆتایە تا بەڕێزیان وەڵامی باتەوە و لە ئێستاە دەست پێکەین بەڕێزیان. The floor is yours, Mark. Thank you very much. Hello, thank you for inviting me, and hello everybody, welcome to my talk. I've already had a very nice introduction, so I guess I'll get right into my talk. ڕێزیان سوپاسی کردین بۆ بڵین بانگهێشکردنی بەڕێزیان و بە خێراتنی بەڕێستانی کرد و وتی مقدمەکە پێشکەش کرا ئێستا یەکسەر دەستەکەم بە سیمینارەکەم. So as head of multimedia, I'm responsible for imaging the collection. I'm responsible for the quality of the images and for preserving the digital record. And this is, I guess, digital heritage in practice. And tonight, what I'd like to kind of talk to you is, I don't really want to talk about the technology so much, although we will see some technology and we will talk about it. I'd like to talk about kind of my department and our attitude towards preserving digital heritage and the sort of problems that we have. They're technical problems and how we solve them. And just, I'd like you to kind of, I'd like to share really like, you know, our approach and our attitude towards digital heritage. Okay. بەڕێزان باسی کردی وەکو باسی کردەوتی من مەسئولم لە ینی بە وێناکردنی بڵێم کۆلێکشنەکان ئەو سەرچاوانی کە هەیەە لە ناو مۆزەخانەکەیە و بە تایبەتیش لە کواڵەتی ئەو دیجیتالکردنە بەڕێزانتی ئەوەی کەیکەین ڕێک باو بڵین بە دیجیتالکردنی کەلەپورە بە واقعی بە عملی وتی لە قسەکردنەکەی لەوەی سیمینارەکەی ئەمڕۆیە بەڕێزیان لە وێبینارەکەیە کەمتر باسی تەکنەلۆژیاکەکە زیاتر ینی کە هەرچەنە نمونەش پیشانەیە کە باسی تەکنەلۆژیاکەکە بە زیاتر تەرکیزە خاتە سەر باسکردنی شێوازی ئیشکردنەکەیان لە قسمەکەیان و شێواز بیرکردنەوەیان و دەربارەی مەسلەی پاراستنی کەلەپوری و کللتوری بە دیجیتالکردن و ئەو کێشانەی کەیەتە بەردەمیانەوە چۆن ئەو کێشانە حەلەکەن. So digital heritage is an interesting topic. I guess a lot of people think of it as just, you know, I mean, you could take a photograph and scan it, and I guess technically that becomes digital heritage. But there's another side to it, and that is that you know, whatever we put into the computer, however we record it, what we hope when we talk about digital heritage is that at some point that work, when it becomes in the digital realm, it will be useful and meaningful to somebody, maybe today to study, or maybe somebody in the future, long after these things that we've scanned are gone, to look back and study. So it's kind of a unique way of preserving the future. You know, we used to record things with film, and that used to be considered to be like the ultimate way to record things. And now we talk about film as having a particular look and an artistic quality, and we look more towards digital things to record and three-dimensional recordings and that kind of thing.
بەڕێزان بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ بابەت یعنی تۆپیکی کە لە پوری دیجیتالی با بڵێن بابەتێکی سەرنجڕاکێشە بەوەی کە زۆر جار هەیە بەعزێ کەس هەیە تێگا تەنها دەربارەی ئەوەیە شتێک ڕستمی گری بە دیجیتال و یا خۆچسکانی کەیت و بخیتە عالەمی کۆمپیوتەرە و تەواو بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ ئێمە بەناوێکی تر ئەبینرێ و هەروەهی شەخۆی ڕاستەکەی چکەوە جۆرێکە لە پاراستنی کە لە پور بۆ داهاتوو چکە تۆ کە کاتێک شتێک بە دیجیتایزەکەی لەوانەیە بەردەستێک و بەردەستێکی لەوانەیە ئێستا بەکاربێ لەوانەیە لە داهاتووە بەکاربهێنرێ بەڕێزانڵێ ئەوە شێوازێکی تازەشە وەکو باسمان کرد بۆ پاراستنی کە لە پوری بەوەی کە لە کۆنا کە بیریانە کردەوە لە پاراستن زۆر جار هەیە بەوەی کە فیلم کە شتێک فلیمەکرا بە دۆکیومنتەکراوەی ترها ئەڵتیمەیت یان یاڵە ئاخر شێوە باشترین چاکترین شێوە بۆ ئەوەی کە شتێک بتێ ڕیکۆردکەی یا دۆکیومنتیکەی بەڵام ئێستا سیرەکەی زیاترەوە و شتێکی فەنی سیرەکرێ و فلیم بەڵکو ئێستا زیاتر احتیمام ترکیزە سەر چیە لەسەر دیجیتالکردنە. Okay, so the first problem I'll talk about tonight is kind of a logistical one. So we have a studio, and our studio is about 4 meters by 5 meters square on the bottom, and then maybe about 5.5 meters high. For most objects, they fit, but with some of our carpets, they don't fit. In fact, we'd never be able to put them into the studio, and in fact, some of them are so large. It's very difficult to display them. So we have it in the collection, and they're very wonderful, but we need to take a digital record of them, and we have no place to do it. بەڕێزان بەڕێزی باسیەوەی کروتی یەکەم شت یەکەم کێشەکە باس یەکەم کە هەمانە بڵین لەو تەحەدانی کە بەڕێزی باسی کرد باسیەکە مەسلەیەکی لۆجستیکیە بۆی کە تیا باسیەوە کاکە بۆ نمونە باسی شوێنەکەیانە کاکە بڵم لە شوێنی ئیشی تیمەکەیانەوە کاڵە ستۆدیۆیەکە با بڵین و کۆڵێ هۆڵەکە کە تایە 4 بە 5 مەترێکە و بەرزەکەی 5.5 مەترێکە عادەتەن زۆربەی شتەکان تیا جێگا بێتەوە کە هێنن بۆ ڕسمگرتنی وێناکردنی بە دیجیتالکردنی بەڵام ئەڵێ بەعزێک جار هەیە بەعزێک لەو کۆلێکشنانە لەو پارچانەی کە هەیە لە ناو مۆزەخانەکەیە جێگەیان نابێتەوە یەک لەوانە فەرشە بەسەم بۆ نمونە ئەو کاتە خۆی بڵیان شوێنێک نییە کە بۆ ینی حتا کۆڵە شوێنەکە بەقەڵ ینی بڵین بچووکتریشە لەوەی کە بتوانرێ بۆی تۆ کە ئەتەوێ بەکاری بێنی بۆ دیجیتالکردن لەو لایەنەوە ینی ئەمە یەکێکە لە تەحەداکانی کە هەیەە. So there's no amount of technology that you can buy if your object doesn't fit in the space. There's no, if you have to stand back 5 miles in order to photograph a carpet, it's not very practical. So the carpet, let's see here, it's time for me to share my screen. Sure. بەڕێزی باسیەوەشی کروت یعنی لەبەرەوە سێرەکەی هیچ تەکنەلۆژیا فریان ناکەوێت گەر بێت و شتەکە زۆر گەورە بێت چونکە مەسەن ناتوانانی چەند کیلۆمەتر دووربی لەسەری ڕسمێکی گەورە ڕسمەگری یان هیچ تەکنەلۆژیا فریان ناکەوێت لە وەزعە. So we have an exhibition gallery, a temporary exhibition gallery, which is quite huge, and we had a downtime when there was no exhibitions in it, and we made a decision to take a bunch of our carpets and to use this space to image them. ئەڵێ عرضێکی مؤقتمان هەبووە بڵین کە بەعزێک جار هەبووە شتیتیا بۆ بەعزێک جار هەبووە نا ئێمە قەرارمانە ئەوێ بەکاربێنین بۆی ڕسمگرتنی بە دیجیتالکردنی ئەو پارچە گەورانە وەکو ئەو بۆ نمونە فەرشانە لەوێ بکەین. So what you're seeing here is some of the gallery's team and some of the conservators. They're going through the process. You'll see the carpets on the back wall, and they're rolled up. So they've come out of storage, and we unroll them very carefully, and we inspect them. I'm not sure exactly at the time, but some of these might have been in storage for a while. So the condition has to be very carefully checked, and the floor, they're protected from the floor, and that's what a carpet looks like when it's laid out. والله بەڕێزی باسیەوە کاڵێ ئەوەی کە بینیتان ئەوەی لە دواوە بوو لە ڕسمەکەکەی هێنا بە مەراحل فەرشەکە بوو کە لە بەشی دواوە بکەێنیان باسی کردی کە هێنینە بێ لە پێشە بڵین زۆر بە حەزەرەوە چکە لە مەخزنەوە دەرهێنراوە بڵین هێندێ بێ پێویستە پارێزرێ لە عەرزەکەیە بۆ نمونە بکو بینیتانە و شتانیان ڕاخست بوو بووی بیپارێزی و زۆر بە حەزەری کە ئەکرێتەوە چێکەکرێتەوە و بەو شێوەیە کە ئەکرێتەوە مەجارێ ئامادەکاری بۆ کرێ بۆی ڕسمی بگی بە دیجیتال کرێ. So this particular carpet, it's a 17th century carpet from Esfahan, and it's wool and cotton. Sorry, it's all 17th century. Okay, 17th century, and it is made of. It's wool and cotton, and it's pile weave. Okay, thank you. بەڕێزانەڵێ ما با بڵێن گەڵێتەوە بۆ سەدەی حەڤەیەم لە ئەسفەهانەوەیە با بڵێن ئەم فەرشە و
ئیتر بڵین باو بڵین لە لۆکە و بڵین لە خوری باو بڵین چندراوە ئەوانە دروستکراوە طبعاً ینی باو بڵین قیمەتێکی مێژووی هەیە. So it's a wonderful example. It's about 4.5 meters long, and it's about little less than 2 meters wide. As you can see, it's huge. وەکو بینین زۆر گەورەیە بڵین ئەڵێ درێژێکی 4 مەترونی و تقریباً 2 متر 2 متر right Mark? 2 meter. Yeah, about a little less than 2 wide and about 4.5 long. بەڵێ ینی کە تۆزێک کەمترە لە 2 متر و پانیەکەی بەس درێژەکەی 4.5 مترە. So one of the concerns in digital heritage, of course, is to have the highest resolution image you can. And if we were able to get a camera far enough away, it would be up in the sky, and even the best cameras wouldn't give us very good resolution with something this big. So the solution that we have to do with this is we use kind of less expensive cameras, and we photograph it in sections. بەڕێزیانەڵێ یەک لەو شتانی کە مەفروزە لە کاتی باسی بە دیجیتالکردنی پارچەکانی مەتحەفەوە بڵین کۆلێکشنەکانی مەتحەفەکرێ بوو ئەوەی کە کواڵەتێکی بەرزیە بێ بەڵام سێرەکەی لە کاتێکا کە شتەکە زۆر گەورە بێ وەکو حاڵەتی ئەم فەرشە سێرەکەی کە لە دوورۆی گری سێرەکەی کواڵەتیدا ئەبەزێ لەبەرەوە حەلمان ئەو حاڵەتە لەو حاڵەتە چێکین سێرەکەی بە کامێرای کواڵەتی ئەتیادی بەزەوەی بە پارچە ڕسمیەگرین. So the camera is up here. You'll see this little, this genie lift here, this blue thing, and there's a driver, and then our cameraman is up on the top. And my team also has some very nice studio lights. They're the color of daylight in the afternoon. They're wonderful lights, but we don't have enough light to cover the entire thing. So everybody goes for a little drive and a little walk. And they kind of go all around, and the lights move all around, and we take, I forget what the exact number was. I think it was about 100 different images of the carpet in sections. 100 different images in one section, right? Yeah. Okay. بەڕێز ئەم باسی ئەوکە ئەوکو بینیتانە و بەڕێزە لەسەر ڕافعەکەەوە کامێرامانەکەی و کەسی کە ڕسمەکە ئەگرێ و باسی شیکردی تیمەکەم ئەو ڕووناکیانەی هەیەکە وەکو هی ستۆدیۆیەکە هی وەکو ڕووناکی دوانیوەڕوان دەرەکەوێت بڵێ نەگەرکەیەن لە کاتێک لە شتێک وەکو باسی کردی ناستوانین لەبەر زۆر لایتینمان زۆر نیە ئەو بەشەی گرن جا وەکو سوعبەتێکی ژووتی هەمویانە ڕۆن بۆ پیاسەیەک یاخو با بڵین ڕۆن بەویاک بۆمەسی لەگەڵ یا ڕۆن لەگەڵ بۆ ئەوی بتوانن ئەو ڕسمی ئەو بابڵەن فەرشەکە بتوانن بگرن بەو کواڵەتیە و باسی کردی هەموو لە هەموو فەقەرەیەکە سێکشنێکە تقریباً 100 ڕسمەگرن. You can really see it here. This is as the lights move along with the camera. So we're only photographing a section at a time. يعني الله إما وكوبين أروع كاميرا كلا قليا وروناك يكش أروع لقليا لهر بابلين لو كاتها بس رسمي بارشة جرين بس سكشنك يعني مقطع جرين. And if you're on the ground looking up, that's kind of the view of the camera. From a technical point of view, we've put a kind of a rigging on the camera so that it can be held in different ways. But we did different math. We worked out the math on the lens to use, the height. We measured the height with a laser ruler, and just to make sure that everything was correct so that later when we put it together, it would come together as we expected. It wasn't done without planning. بله برای زنده ام او ویو اگر بیت لجرا رسم بگری آوایی مشهد که یعنی لعرضه که سیسر وقتی تو کسی ما اوی که کامرا مانه که رسمه که اگریو اجل پیجو کوچن حساباتی کی بوکین هرونی دعوه که بچت سر و دست کعب رسم گرتن یکی گلوش تانی که حسابات يعني كله لين سكبوي رك بكي او دوريه حسابي بوبكن لينسو مسألة بوي فوكس وش تكبكا كالسر أو شتي رسمك يجري بس يمكن بس يمتي حساباتي مثلا بون من ارتفاعه هني راستي ليزر يعني بكار هنا وبوي حسابات أنا بكن بوي تأكيد كان كدوايش تكان بباشي درجة يعني كان تخطيطه كان هرونيا يكسر دس كان ورسم قلتن تخطيطي كيتيا موضوعك. And if you're the one using the camera, this is kind of what your view looks like, and it's a little bit scary up there because it is the lift is up about 4.5 meters. But that's kind of what the view is like for your afternoon, moving around and looking at the ground. ورزيان الله لسرو بيم أجارين وكسي كاميرا معنا كأوابيني لسرو كأكره الله منظري كي بابلين أو منظري كهيتي بو هموني ورايك طبعا دواني ورايك مثلا هم كاتك خريكي وابيت شو تركيزي لسر رسم قرتني أو إيش كهيتي أو راجع أو دواني ورايا.
And this is a larger carpet. I'm sorry, I don't have the information on it, but it's about 3 or 4 times larger, and it's quite huge. So this is an example where there's really there's very few ways to take a photograph like this. Some studios actually have, it's like a train track mounted in the ceiling for doing this sort of thing, but we don't. So this is why we're using the genie lifts. ئەمە باو بڵین فەرشێکی ترە کە 3 بۆ 4 ئەوەنەی فەرشەکەی پێشوە بیزەبە ڕقەمەکانی لەبیر نییە باسیەوە کاڵێ ئەمەیەکە کە لەوانی کەسی دەکەی ئەو باس پیشان نمونەیەکە کە لەسەروی چەند بڵین کە پتێ ڕسمگری ناتوانێت بێت چەند شێوازێکی بێ ئیلا پارچە پارچێکی باسێکاڵە هەندێک ستۆدیۆ هەندێک ئەو شوێنانەی تر باو بڵین کە ئیشی لەم بواری بە دیجیتەڵکردناکەن ئەو سکانەیان هەیەی کە لەسەری کامێراکە لە سەقفەکەی هەیە بە زێمەنیمانە لەبەرەوە ڕافعەیە بەکارێنی. And I just want to stress the point here that this whole project was, there's about 22 people involved, and a lot of care is taken to make sure that these carpets are properly handled, properly put away, so that, this thing's been around since the 17th century. That's many centuries, and we want it to be around for many more. So we take what we do very seriously. بەڕێزیانەڵێ ئیشەکەمان زۆر بەجددیەتەکەین چونکە تقریبا لە سەدەی حەڤەوە و فەرشەهەوە نامانەوێ بڵێنەمە بێ ئاگامان لێ بێمانەوەی بۆ چەندەها سەدەی تریش بمێنێتەوە باسیەوەکە ینی لە پرۆژێکی سێکی بەس بۆ ئەوەی فەرشەکە دانێن بە حەزەری و بە باشی و بڵین بۆی بتوان ئیشەکە بکەن 22 کەس بەزم فەرشە ئەجوڵێنەوەی هێنێەوەی بات ینی باس ئەوە بۆی فکرێکە بێ لەسەری کە پرۆژێکی وا چەنی کات و چەنی سەرچاوە ئەوێت. I'm just going to show you, this is a time lapse. I'm just going to show you a bit of the beginning so you can see this is what the whole process kind of looked like. بەڕێزیان ئێستا تایم لاپسێکمان پیشانەیە بۆی بزانن پرۆسێسەکە لە یەکەمەوە چۆن دەست پێکا و چۆن ئەڕۆ یعنی وەکو ڤیدیۆیەکی. So there's the carpet coming out, and there's the camera moving around. Sorry, Mark, we actually don't have that window. Oh, you don't have this window. Okay, very good. Thanks for asking me. So let me try this again. Let's do this then. Do you see the? Let's see here. Let's see. Just a moment. Just a moment. While I share the right window. And then let me try and share this. Do you see a window? Do you see the? Yes. Okay. All right. So sorry about that. Let's try this once more. There we go. You see that now? Yes, we do. Okay, there we go. Great. So there we are. It's I mean, this looks like it's pretty quick, but I mean, this is a whole day. بەڕێز یاڵێ بۆ کوای بینن بە تایم لاپسەکە کەوای کردو سەریعی کردو پەلی کردووە دەرەکەوێت زۆر سەریعی شەکان بەس ڕاستێکی ئەمە ڕۆژێکی تەواوی پێچووە یعنی بۆی بیکەن. That's what I wanted to show you. That was the imaging of that large carpet. So let me come back to this now. So once we have done all the images, and then we have to put them together. So ئەڵێ دوایەوەی ئەو ڕسمەکانمان هەمووی گرتوون جا ئێستا بێ ڕسمەکان بنین بەیەکەوە یعنی پارچەکان بڵین لە عالەمە دیجیتاڵێکەیە. Right. Do we see my screen again? Yes, we do. Okay. So this is where the technology comes in. And so we have these 100 images of all different parts, and they all kind of look the same. And generally, you just line them all up and put them together and you're done. But because there's 100 images and they all look the same, as a human being, you'd go crazy. So we use some software, and it looks through the image you'll see here, and using its computer brain, it identifies points that it thinks are the same. Oh, that's interesting. So do you have markers when you take the photos somewhere, Mark, or just the computer software kind of make that analysis? That's a really good question. We do use fiducials sometimes,
But in a case like this, today in 2021, the software is so good it figures it out. Oh, that's it's only like if you're shooting something, a wall that's one color, then excuse me, then we'll use fiducials. Okay, fiducials is like markers, right? Yeah, they're just any kind of target that's they're all unique. No two are the same, so the software can figure out where it goes. It's like QR codes, kind of. Yeah, they are. Yeah, QR codes they can are be QR used. codes. Oh, okay, thank you. بەڕێزی باسی کردی ئێستا سێری کەن کە مەسەڵ سەر ڕسمی هەر پارچەیەکە گیراوەکەی خەیتە سۆفتوێرەکەەوە هەرەوە نییە گەر بەسەم سێ چوار ڕسم نیە بڵێنێن بە یەکەوە دێمە ئەویایە بەڵکو تۆ سەر ڕسم گیراوە بۆی پارچەیە گەسابێ بیان نەی لەیەکەوە پرسیارێکم لێ کردوتم ئەی چۆن ئەیناسیتەوە باسی کرد خستێ سەری ئەو سۆفتوێرەکە ئێستا ئەلێرا تەکنەلۆجیا کە ڕۆڵیەت و تەکنەلۆجیاکە کە بەکارێنرێ لە کۆنا فیودیشەڵی بەڕێزیان باسکرد و مارکەر وایە بڵین شتێک وکو نیشانە و QR کۆدەوەی کە ئێستا لەسەر جاران بارکۆتە بۆ ئێستا QR کۆد هەیە بڵین دانرێ هەرێکە و لە شوێنێکا بووی ڕسمەکە دوای کامێراکە بیناسێتەوە کە مەش ئەو مووقع بووە وەکوڵێ ئەو نقطەیە بۆ لێەوەی ڕسمەکە گیراوە بەڵام ئەڵێ بەڕێزیانەوە جاران وامانە کرد بەستا لە 2021 سۆفتوێرەکە ئەوەنە زیرەک بۆنە قدرەتیایکە خۆی بتوانێت شوێنەکانی لەیەک ئەچن پێ بڵێ ئەمانە ئەوە ئەویایە بووی لەسەر ئەساسیەوە پارچەکان ڕێکخەیت وەکەوەی کە بەڕێستانی بینن ئێستا چۆن ڕێکخراوە. You know, a decade ago, this software, it used to take like a day to go through all the images and figure it out. Now you click a button and like it's done before you've even had a chance to pour a cup of coffee. It's wow. It used to take days, you mentioned. It would take like a full day, hours to do the calculation, because it's looking at not just 100 pictures, but 100 times 100 pictures to fit every possibility. Just unbelievable. Now it's like Oh, that's impressive. بەڕێزیان باسی پێشکەوتنی تەکنەلۆجیاکە باسی ئەوکە کە ئەڵێ جاران بۆی کە سۆفتوێرەکە خۆیە گەڕا پارچەکانی لێک بڵین ئەیوت ئەمە لە نزیک ئەوە شوێنەکانی بۆ دیاریکە تقریبا چەندها سعاتی پێچ و جاریا بۆ گەشتە ڕۆژێکەوە مەسەلەن بۆ ئەوی بتوانێت ئەو حساباتە بکە لە عالەمی کۆمپیوتەرا و کۆمپیوتینە بکە بەس ئێستا تەکنەلۆجیا ئەوەنە پێشکەوتووە ئەڵێ فریای قاوەکە و تاوا نەکردو سێرەکی ئەو تەواو شتەکانی بۆ خستوویتە شوێنی خۆی هەریەکەی یعنی ئەوەنە سەریع بووە لەولایەنەوە. Okay, so once the computer's figured out how the jigsaw puzzle gets together, the next thing it does is it does an optical correction. So depending on how the camera was held, it might not have been held perfectly parallel to the floor, so all the images might be a little bit off. So it does an optical correction and then it puts them together. بەڕێزان ئەڵێ جەهەنای دوایەوە ئەوەی ڕێکیانەکاتەوە ئەڵێ چکە خۆی تۆ کەلانەیە لە کاتی ڕسمگرتنەکەیە بڵین دەستێ جوڵاوە بەنەوەیەک بڵین تۆزێ کامێراکە ڕێکزاویێنەوە نەبووە با بڵین یاخود ڕێک نەبووە ینی عمودی نەبووە لەسەری ئێستا ئەو ئۆپتیکەل کۆڕێکشنەش بۆکە ینی سۆفتوێرەکە خۆی ئەو ڕێکردنەوەیش بۆەکە. And you can see here, this is the sections that are all stitched together. ئەڵێمەوە کۆی بینن پارچەکانە کە خۆی هەموو چۆن بەیەکەوە بەستراونەتەوە بەیەکەوە. And then once that's done, sometimes it's not perfect. Sometimes those points aren't correct. So you can spend about a day to fix some things and make it perfect. But then you do a final rendering, and this is what it looks like. And the point that I want to stress here is that the resolution is very, very high. Wow. You could see a dust or anything. You can, yeah. So generally speaking, like from the digital culture and preservation point of view, I'm looking to resolve the pile so that you can count the knots. That's the goal. Any more than that, maybe it'll be more useful, but that's kind of the balance where we stop in terms of the effort and the pieces and the time. Wow. If you can count the stitching, you can see the pile, then we've done a good job. That's impressive. بەڵێ زانوکو بەڕێستان بینیتان دوایەوەی ڕێندەر بوو پیشانیا کە ئەڵە جاری وا هەیە لەو بینەیە خەلەل هەیە بۆ شایەک لە شوێنێکالەوە لەوانەیە ڕۆژێکی تریش خەریکیەوەی بیبۆی ئەو پارچانە چاکەیت بەڵام دوای ئەوە کە ڕێندەریەکەی کەیتر پارچەکان بەیەکەونراوە ئەوەی کە پیشاندانوێنەکە و ئەنجاوکو بەڕێستان بینی و کە هێنایە پێشەوە دقەیەکی چەند بەرزی هەیە بە شێوەیەک باسیەوە مەکردتەنانە دەگەر خۆڵ و شتیشی لەسەر بینی بەڕێزیان ورتر ڕۆیتی ئێمە هەدەفمان کاتێک کە ئەماکەین بە بەسمانەوەی کە بتوانی درومانەکان تەقەڵەکانیش ببینی لە هینا لە نۆت لە کاتێک کە فەرشە چندرێ ئەوە نیە وەکو گرێک دروستەکرێ و
کردومە وەختی خۆی لە وەرشەی مەکتەبە بڵین ئەڵێت بۆی وای بتوانین بیشی ژمێرینەوە ینی وەسیلەی ئەوە نەمە بەسمانە دقیق بێڵە گەر لەوە کەمتر بێ نامانەوێ ئەمە هەم لە ڕووی مەسلەی بە دیجیتالکردنەوە هەم مەسلەی پاراستنی کە لە پوریەوە کە چکە تۆ بیزڵ بەدە شتە بەڕاستی ینی ئەتوانی مستقبلەن بۆ دراسات و بۆ شتێکی تر زۆر لێ نزیک بیتەوە بە تەواتی دراسی بکەیت وەک لەوهی وکوای شتەکە خۆی بەواقعی لە بەردەماوێ واو So that's so this is you know, this carpet for us at the moment is a little bit too big to display on a permanent for a permanent exhibition because it would take up a lot of space. It'll be maybe loaned one day, or maybe it will have be in an exhibition. But generally speaking, this digital record is what we have. It's safely stored, it's taken care of. But if somebody wants to look at it, this digital record is it. So in terms of our attitude, we take that really seriously. Like yes, absolutely. Yeah. No, بەڕێزی باسیوی کردوتی ئێستا ئێمە بڵین لەبەروی ئەم شتە بۆ ئەوە نەگەورەیە بڵین لەبەروی ئەو فەرشە زۆر گەورەیە سێرەکی شوێنی مانیە بووی بۆ دائیمی لە قاعەیەکە تەثبیتمان کردبێ لەوانەیە ڕۆژە لە ڕۆژان مەسەن بۆ نمونە بە قەرزکە لۆنی پێوترێ لەی مەتحەفەکەی مەتحەفێ شتێگەیە بە مەتحەفێکی تر یاخود بۆ نمونە عەرزکرێ بە شێوەیەکی موقەت بەڵام حالیەن لێستا سێرەکەی بەس لە مەخزەنایە بەڵێ زۆر جوان ئاگامان لێتی بەڵام ئەوەی وای لێکا کە خەڵک بتوانڕێ ئەم شتە ببینێم کۆلێکشنە ببینی ئەوەیەکە لە عالەمی کۆمپیوتەرە کە بە دیجیتالکردنەکەی کراوە ینی ئەگەر خەڵک بووی ئەمە ببینێ بەس بە شێوەزە دیجیتالەکەی بینێ جارێ ممکن نییە لە ڕۆی لۆجستیکی و لە قاعەیەکە عەرزیکەن ئەڵێ لەبەرەوەی ئێمە ئیشەکەمان زۆر بەجددی وەرەگرین. Right, I'm just preparing the next one for you guys. Let's see. Oops, nope, I can't do that. Just a second. All right, here we go. All right, do you see my studio? Yes, we do. Yes, okay. So this is fairly quick. So the problem we had before was the object's too big, and that's kind of how you have to come up with those solutions. There's really no equipment you can buy to do that, and you go to work with the equipment you have, not the equipment you wish you had. So that's kind of, for us, that's how the process looked like. And we did about 18 carpets, large carpets over the period of 2 weeks. This is a similar technique where this object was, this manuscript, it's a map, it's an Ottoman map. It was also imaged in sections, but it had to be done with a higher precision. بەڕێزی ئەم باسیەوە کاڵێمە ستۆدیۆکەمانە. You did 18 carpets in 2 weeks, Mark, is that what? Yeah, I believe it was 18, yeah. ئەڵێەوە ئەوی بیرم بێ بزانام هەژدە باو بڵین نەخشە هەژدە عەفوان نینی فەرشی گەورەیان هین کردووە باو بڵین دیجیتایز کردووە لە ماوەی 2 هەفتەیە ئەڵێمە ستۆدیۆکەمانەی ترێمە بۆ ئیشەکە ئەڵێ واهین واقع وایە بۆ ئەبێ بۆ شتە ئیشکەین کە هەمانە نەک بۆ شتەی حەزەکەین هەمان بێ بەسیلەوەی یعنی تەکنیکەل لیمیتیشن هەر هەیە لە هەموو شوێنێکە و بەڕێزیان جا باسیەوەکە ساباشی بە دیجیتایزکردنی خەریتەیەکە کە هی سەردەمی عوسمانیەکانە کە ئەمیش بە پارچە کراوە. So this is in our studio. You can see there's an Ottoman map here on the floor, and then there's a second piece. It's in 2 pieces, and it fits in the studio, so there's no problem. So you'll see here on the right, there's a stand, and then the camera is mounted on the stand. And what we're going to do is we're going to move the stand around, very similar to what we did before, like driving. ئەڵێ بەڕێزیان باسیەوە کاڵێەوە کامێراکەی و کۆی بینین لەسەر ستاندێک وەستا و سیر خوارەوەکە بۆی بجوڵێنرێ بتوانین بجوڵێنرێ بۆی ڕسمەکەی پێ بگیرێت. So the map it's a watercolor. It's pen and ink. It's Ottoman, 17th century, and it's there's two of them, so it's about 1.4 meters high, and then when the 2 are together, it's about 3 meters wide. So 3 meter width and sorry, how much height? 1.4. 1.4. بەڕێزانی ینی 1.4 مەتر بەرزە و 3 مەتر پانیەکەیەتی ینی کە ئەی کا بڵێن بۆ مەدای هینەکەی ڕسمگرتنەکەیە. Just a minute here. It's okay. So I mean, this is kind of what the studio looks like. There's the camera there,
and we set the camera up into the computer, so we actually don't, and when we have a controlled environment, we don't look through the camera because it's difficult and you look through your eye and your eye gets tired. So we take the output of the camera and we're always looking at it on a laptop or something to evaluate what the image actually looks like. بەڕێزان هەڵباسی ئەوەیەکرێڵێ لە ستۆدیۆکە کاتێک کە تۆ بیئەیەکی کۆنتڕۆڵ کراوە هەیە کامێراکە و بەو شێوەیە تهدید کراوە ناتوانانی تۆ بچی لە سەری کامێراکە سێکی بزانی منزەڕەکەی کە بەتەمای ئەو مەقطع ڕسمی گری چۆنیە لە ڕێگەی کامێراکەوە عفو لە ڕێگەی لاپتۆپەکەی کە پێوی ڕەبتە بە کامێراکە و کۆنتڕۆڵی ئەو ڤیوواکەن بۆی زاویەکە بگۆڕن بە پێی ئەوە ڕسمەکان بگرن. So to take the kind of the flat planar view of the manuscript, in this case because our ceiling's not too high and the studio's white, there's a light here and a light there. We fire them at the ceiling. We use 4 lights. We fire them at the ceiling, so the whole ceiling glows, and then we get very even lighting. So the lighting is, the whole is glowing, right? We light the ceiling and then we get reflected lighting. If we point the lights directly at the manuscript, sometimes they're not even and we have gloss issues. على سقف كمان هموي رونا كردوتو بوي reflection lighting يعني أويكا بقول انعكاسكاتو روناكي كهبيت نامانه وەکو ڕووناکیەک بێ کۆڵە ڕووی کرده بێتە سەر بەس بیزاد ئەو خەریتەکە چووکە و کاتەوەی لێ بێت لەوانەیە جوان دەرنەچێت لە کوالەتی لە کامێراکە لەبەرەو سەبەبە بەو شێوەیە ینی بۆی هەموو ڕووناکیەکە وەکو یەک بێ ینی. So what's interesting in this is that the request, the specific request to do this particular job came from conservation because they actually wanted to light this a little bit differently, and they had a light box and they wanted to light from the bottom so that they could actually see how the paper was assembled. You can see these lines. So the large piece has actually been assembled by smaller sections. بەڕێز یان ئەڵێ ئەوەی کە ئەسڵەن ئەوەی بۆی هێناوین بۆی ڕسمەکەی بۆ بگرین قسمی ئەوەی پاراستنە هێنایانە بۆمان سنووقێکی ڕووناکیشان هێناوە لەگەڵیانە و چیانە بۆی چکە ئەوان هەدەفەکان هەرەونە بۆ ڕسمەکە بگیرێ بەس بزانن چۆن پارچەی کۆن ئەو خەریتەی هیراوە لە یەکتری وەکو بینن بەڕێزیان کە لە ژێرە ڕووناکراوە پارچەکانە بینی چۆن هیراونەتەوە لە یەکتری ویستویانە ئەوە ڕسم بگیرێتەوە ینی بە دیجیتایز کرێ. So again, we were shooting in sections and we're shooting in many sections, and because we're in the studio and it's a bit more controlled, and we're also going for very high resolution. One of the problems we have is the camera is just on the stand and it just rolls around on wheels and it can move around and it can go all over the place. So it's difficult when you're working alone as well. When you work in a team, like with the carpets, everybody kind of knows what's going on and can work together. When you're working alone, sometimes you forget, like, did I do this section or did I not do that section? Yeah, that's true. بەڕێزان باسیەوە کە ئەڵە جاری وایە کە بە تەنیایی شەکەیت و لە ستۆدیۆکە خۆتی جاری وایە قورسترە لەبەرەوەی لەوانەیە بڵێ بەشێکم کردو بەشێکم نەکردووە پرسیاری و هەبێ و لە شت جوڵانەکانە بەڵام کاتێک کە بە تیمی هەر کەسەوە زانێ خەریکی ئیشەکەی خۆیەتی. That's a good team, Mark, actually. You must have a very coordinated team. Everyone knows what they are doing. I'm pretty impressed with the people I work with, yes. Excellent. So the way we solve this problem, like when I'm working alone, this is the problem, is how do you keep track of the grid, and how do you make sure that you're going in a straight line? So the solution is to use a laser. بەڕێز یاڵێ چکە ناڵێ مشتەحەداکە لەوەیە کە بزانی بڵێ ها تراکی ینی با بڵێم مراقبەیە وکەی کە چ بەشێکە تاو کردو ئەیتە سەر بەشێک لەبەرەوە حەلیەوە چییە laser pointer. In this case, it's a laser level. It's a laser level. You see it on the wall. It makes vertical lines everywhere. Oh, that's how you keep track on doing this thing. So what happens is I know exactly where I line the laser up with my grid, and then as I push this thing around, if I'm a little bit off, I can tell, and I can push it back on. As long as I follow the laser, and then I know I'm straight. والله بەڕێزیان وەکو لیڤڵ ئەوەی کە خۆمان پێڵین ڕاستەکەی بە کوردی بی نایزانم چی پێدرێ لیڤڵ ئەوەی کە لە هەندەسایە کە شتێک عەرزێک کە دانرێ بۆی بزانی ڕێکایاننا بڵین ئەڵێ ئەوە لیڤڵی لەیزەر بەکارهێنرێ گریدێک ئەو سیستمە گریدەی کە لەسەری کامێراکە ئەڕوا لەسەر لەیزەرەکەی بۆ ئەگەر بێت و تۆزێکیش لای یا و کۆڵە بیری خاتەوە کە بچێتەوە سەر خەتەکە پێی بڵێ ئەنێ خەتەوەکو ڕێنیشاندەریەتی بۆی کە بزانێ فەقەرەیەک و بەڕێکیش کامێراکە بۆی دایمەن هەمان زاویە متابعە بکایانی بڕوە لی تێک نەچێت. Some studios have nice robots for doing this. We use lasers. ئەڵێ بازێ ستۆدیۆ ڕۆبۆت بەکارهێنێ بۆی ئەومە بکە ئێمە لەیزەر بەکارهێنین.
So that's kind of that's kind of what the session looked like. That would be a normal kind of session with the cables out. You can see the laser here on the stool and the lights powered up at the ceiling. بەڕێزیانەڵێ ئاوا هەیە ینی ستۆدیۆکە وەجبەیەکی ئیشکردنی ینی بڵین کە ئاوا ئەکرێ بەم نەوع ئەستێتینەی هەیە نەوع عشتانە کە دانراوە. All right, and then so this is what this is the product. This is kind of what it looks like, and again, we have a nice amount of resolution so that you can see, and it's really interesting. So this is what the light coming through the back. This isn't how you would view it normally. This is an exceptional way, and you can see how several hundred years ago how they made a map. Well, that's very impressive. So this is more about not only the content but also the technique of preparing a map, basically. I mean, I didn't know how this map was made, and when conservation was saying I want to study the structure, and we did the backlighting, it's like, oh, whoa, look at that. That's because I just thought they would have used a big sheet of paper, but they didn't. Yes. No, that's absolutely, that's, in fact, now you mentioned it, that came to my attention, because I would have also expected they had used big sheets of paper. بەڕێزان باسیەوەکە ینی بڵێن ئەمە شتێکی سەرنجڕاکێشە لە سەرەوەی کە گرنگی بە دیجیتایزکردن بەڕێز ئەڵێ ئەمە نەتیجەکەی خیر بۆ کە ڕسمیان گرتووە ئەڵێ خۆی عادەتەنەوە خەریتەیە بە حاڵەتی بە چای تەبیعی وان نایبینی لە ژێر ڕووناکی تەبیعیە بەزەمە بە ئەنقەز بۆ جەماعەتەی و تیمی ئەوەی پاراستنی کە لە پوروتیانە ئێمە هەدەفمانەوەیە دراسەی ستراکچەر هەیکەلی ئەو خەریتەیەکین کە چۆن دروست کراوە خەریتەکەمە بەسییان ناوڕۆکی خەریتەکە نەبە بەڵکو چۆن ئەو خەریتەیە نراوە بەیەکەوە لەبەرۆ ڕووناکیەکە لە ژێر لە پشتۆ لێیراوە بەعکسەوەی کاتیکەکە لە سەرەوە ڕووناکی لێرێ هەدەفەکە ئەوە بووەکە ئەو شتانە ببینن ئەڵێ بەڕێزیان باسیەوەکە ئەڵێ من پێشەوە تەسەوڕیەوە کردکەوتیانە ئەمانەی بزانین چۆن خەریتە دروست کراوە لەو کاتەیە تومێ لەوانەیە شیتێکی گەورە بێ و لەسەری خەریتەکە کێشرابێت کەچی کە دوایەوەی بەو شێوەی ڕسممانگر بۆمان دەرکەوتومە پارچە پارچە بۆ ایراوە لە یەکتری منیش باسیەوەم کردم منیش خۆم وام تەسەورە کرد ینی بڵین کە بیر لە خەریتەی گەوراکەمەوە لە زمانی کۆناوەکو ئێستا بیری لێکەم وازام یەک پارچەی هیم بووە بەڵام سێرەکەی ئەو خەریتەیە بەو شێوەی دروست کراوە. And then moment. Just trying to go to the next one. Interesting. The backlight also reveals. We found that there's some watermarks in the paper, which give an indication of where the paper was made, because this is the mark of the studio. So it's an Ottoman map, but we're not quite sure who made the paper. That's something currently under study, but this is little secrets that. So that's a watermark. Yeah, it's a watermark in one of the pieces of the paper. بەڵێ بەڕێزانەڵێ ئێستا خۆی ئەمە کە گەر زۆر نزیکی کەینەوە سێرەکەی watermark is like basically something where they put to like a seal, basically something that doesn't show up except under. Yeah, I believe what they actually do. I don't know exactly how this would have been done, but there's like a lead weight that has a shape on it, and while the paper's drying, it sits on that and actually embeds in the paper, so the paper takes on the shape. There may be other techniques, but that's kind of how it's done. But you can't see it though. Yes, it's invisible otherwise. Invisible. بەڕێزان watermark شتێکە عادەتەن هاکە لە شتێکا کۆپیەکە بۆی ئەڵە watermarkە و کۆڵە شتێکە لە ژێرەوەیەتی بۆی بڵێ ئەمە کۆپی ئەسڵەنی هەیە ئەڵە شتێکی واشی لەسەر دەرەکەوێ ئەڵە بڵێ خەریتەکەی کاتی عوسمانیە بەڵام خۆی ئێمە مانەوەی سا خۆی ئەوەیە هەدەفی ئەو قسمەکانەی دراسەی و کەمزانن کێ ئەم خەریتەی دروست کردووە ئەنی بزانن بەسەند چ کۆمپانیایەک یا چ کاتێک لەو کاتەیە کە دروستی کردووە و بەڕێزی ئەڵێ ئەو کاتەوا دروستکراوە جاری وا بۆ وەرەقەکان خۆتە سەر شتێکەوە بڵێن بۆی شکڵەکەی وەرگێ بەڵام دیار نییە مەگەر ئاوا لە ژێر ڕووناکیەکی باو بڵین زۆرە دەرکەوێت ئەو watermark. And here you go. This is the map in its full final view. This is if you were in the gallery, this is how it would look. The other ones were backlit, and this is the Mediterranean this is what the Mediterranean looked like in the 17th century. And now, Mark, you brought our attention to the light box and the thing, how it is composed. Now I can see the lines. So I mean, now you can see the lines. Yeah. Yes, but if you had shown it like initially like this, I wouldn't have been paying attention to those lines. But that's now, I mean, it even affect how you see it even later. If you are exposed to the changes everything. And then you ask the question, well, who made the paper? Was it made by the Ottoman Empire? Did they import it?
بەڕێزیان باسی پرسیارم لێکردوتم منێک کە ئێستا گەر ئاوا بیبینی بە چای ئەتیادیەوە بڵین لەوانەیە یەکەم جار ببینی تەرکیزم لەسەر و خەتانە نەبوو کە دوای ئەوەی لە ئەگەر ڕووناکێکە لە ژێرە لێیە باسیەوە کردوتم ئێستا ئەوە ئەبینم بەڕێزانتی ئەوە بینیت و تەنانەت بۆ ئەوەی جێگای پرسیار بوو شوێنی سەرنجڕاکێشان بۆ کە پرسیارەکەی ئەیکی ئەو وەرەقەیە لەکوێوە دروست کراوە ئایا لە شوێنێکەوە هێناویانە چکۆش ئەوەش قسەیەکی کەیە با بڵین بۆ توێژەر کە و کاتە و وەرەقانەی و کاتە لەکوێوە هاتووە هیچیان بەکارهێناوە. So I'll just point out here, because that's interesting that you mentioned that you can see the paper. So in terms of the digital process, it's invisible. You don't see the digital stitching at all. This is actually, as you said, the paper. So because we measure out how the camera moves very carefully, and we control how the images are taken. When the computer puts them together, it's perfect. So because it was visible, right? It was very clear which part belongs to which part, right? Yeah. Well, again, this was done by the computer. It would have figured out and put it together. But you will not see the digital stitching. You'll see the real stitching. بەڕێز الله يعني أونا بدقة لبري بدقة كراو أو شواناني كيبينن كربطكان كراو هي كمبيوتر كنيه يعني بلين أو كلواقع حالة خوي أواهي بس بارتشكان كان راون بيك أو ستيتش كراو يعني ربط كراون بيك يعني يلا أو كمبيوتر كأونا بدقة كرديتي أو نابيني ويك قطعي بيني رسم كان نابيني بلكو أو قطعة بيني ويك لواقع على تشاوا كحياة كاتي خوي كبيدروس كراو. So this map is in Ottoman. So if you're trying to, I'm not sure if you can read it or not, but it's written in Ottoman. الله أو بهيني عثماني نسرا بزماني هي وكاتا. Right. So next. Right. So now I'm going to show you a painting. How are we doing for time? We're doing all right? Yes, we are doing all right. Okay. Let's look at a painting. And برز يعني سال باسي painting يعني بابلين وينك تابلو يجكا. Just a second while I load the images. Well, that's unfortunate. Oh no, take your time, Mark. 1 second. It's just being a little bit stubborn on me. Take your time, please. Get that sorted. All right. Okay. It's better now. Perfect. Right. All right, we can see this? Yes, we do. All right, so we had an exhibition on Tipu Sultan, from India. And there was many things in the exhibition, but there was one particular object we had, which was quite interesting. And that is, there's 24 paintings actually. And the largest one is about 2.5 meters by 3 meters. And the smaller ones, I guess maybe the smallest ones, maybe 1 meter by 1 meter. They're all different sizes. And so it's oil and paint on paper. It's painting, it's been varnished, and it's 18th or 19th century. From India. 18th and 19th century. برز يعني الله بيش باوبلين أو لو حيك برز يعني سابازيك لسر علاقي بو لو حيك لبيشانجا كابو لسر تيبو سلطان لهندستانوا كلو معرضان زيكي بسوتشار لو دان راوا جورترينيان 2 متر ونيو بس 3 متر بو بشوكترينيان 1 متر ب 1 متر بو طبعا الله أني تربح حجمي جاوز بلين لو حكان شون بون زيتي لو حي زيتي لسر بلين ورقة كرسم كراو قرأته وصدي هجده ونوزده.
So this was made by Tipu Sultan to commemorate his father. So there is the Battle of Pelletreau, which India was successful against the British back in, I'm not sure exactly the date of the battle. You can look it up. It's a historical thing. Maybe yes. I do have the date. Not sure exactly. That's okay. No, that's okay. بەڕێز یان باسیەوە کاڵێ ئەمە ئەم لەوحەیە کەمەیان ئێساکە باسیە کاڵێ لەوحەیەکە کە بڵین تیپو سولتان بۆ مەسەلەن هین بۆ باوکی. So that was a commemoration for his father? Yeah, so Tipu and his father, I guess they were successful in the battle and against the British, and it was very significant for them. So they decided to make a mural. And the mural exists to this day. It's in India in a palace, and this is actually the drawing for the mural. So the actual mural itself is what, maybe 3 meters high. I don't know how many meters wide it is. It will be massive, maybe 10, 15 meters. So these are the drawings for it, and we have the drawings in pieces, 24 pieces. 24 pieces. Okay. بەڕێزی باسیەوە کاڵێ لەم لەوحەیە ئەخۆی ئەسڵەن مرۆڵێک ئەوە کۆپەوە وترێ لەوحەی گەورە کە لەسەر دیوارە کێشرە وای پێوترێ لەسەر بڵین ئەڵێ یەکێ لە کۆشکەکانیەوەیە کە بۆ احتیفالکردن بۆ بەو نەجاحەتەی کە سوڵتان تیپو باوکی بەسەر بەریتانیەکانە لە سەدەی 18 و 19 هێناویانە ئەم بڵێم دوای ئەم لەوحەی کە کراوەتەوە کەم 24 پارچەیە لەسەر ئەساسی ئەو لەوحە گەورەی کە لەو کۆشکەیە کە هینێکی زۆر گەورەیە لەسەر دیوارەکە کێشراوە ئەم ئەنیم لەوحانە هی ئەو بڵێن کۆڵە لەسەر ئەساسی ئەوە ڕسمەکە کێشراوەتەوە. All right, so the question was, we have all these different pieces, and as you can see, they're all quite different. And the question was, do they fit together? Can they be laid out together? Because the mural is one piece. Did we have a complete set or not? بەڵێ ڕێزانڵێ پرسیارەکە لێراوە بۆ ئایان پارچە 24 پارچێگەر ئایا ئەتوانین هەمویان بینەوە لەیەکەوە خۆی لەوحە ئەساسیەکەی کە لەسەر دیوارەکە کێشراوە یەک پارچە بۆ بەڵام ئایا ئێمە هەموو سێتەکەمان هەیە بەم ڕسمە پارچانە. So Mark, you got it as 24 basically individual paintings? Is that how you got it? Individual paintings, and I'm just about to tell you, they're all framed. So to make things even more complicated, the paper, how they've been framed, was bent around the frame, and so it was not possible to see the sides, basically. It wasn't possible to see the sides, and as you can see here, the images wrap all the way around to the back, and because of how fragile it is, it would be impossible for us to take it off the frame, or very dangerous. Yes. I see. بەڕێزی ئەم باسیەوە کە ئەڵێ خۆی کێمە بۆمان هاتووە 24 لەوحەی فەردی هەریەکان فرێمیش کراوە یعنی وەکۆڵە ئیتاری خۆی وەکۆی بینن بەڕێستان چەمێنراوەتەوە لا تەنیشتەکانیشی ئەڵێ بەهۆی ئەوە یعنی ئەو بەینانەمان لێو نەبوو نەمانەزانانی ئەگەر بڵێنەوە تاواکەری کام ڕسمەیە کوێیەتی و ئەشی وەکو ئەشی بینن بەڕێستان ئەڵێ زۆر قورس بوو ئەگەر بێت و یعنی پارچەکە لێمان کرداتەوە یەکەم زۆر ناسک بووە با بڵین زۆر هەش بووە کە گەر بێت و لێیکەنەوە فرەجایل بووە بەڵام ئەگەر بێت و قەراریشیان بایە مخاتەرێکی گەورە بوو چکە لەوانەیە بیاندڕانایە لەبەرەوە نانیشتەوە پارچانە لێکەنەوە ئەمە وەکو پشتەوەی لەوحەیەکیانەکە کۆشی بینین چەند دقەیەکی بەرزی هەیە کاتێککە دیجیتایز کراوە. So we came up with a solution for this problem. So, I mean, one thing that we could have done is we could have just photographed all 24 panels and then photographed all 4 sides. But the problem with just kind of doing that, as simple as that may sound, that's 24 times 4. And if any of the cameras are not aligned or so on, we'd actually have to do 24 in the front, 24 on the side, and then 24 times 4 on each side, and then 24 in the back. That's a lot of times of moving the objects around, a lot of times of resetting the camera, and then all of these pictures, if they're not perfectly calibrated, someone would have to spend time in Photoshop to realign them and construct them. So that wasn't practical. ڕێز ئەڵێ طریقەیەکە بۆ مامتوانی بمانکردای کە با لە ئەخیرەکەی دەستپێوەکەم کەڵێ عەمەلی نەبووە ئەو بووە کە گەر بێت و 24 لەوحەکەمان بەجێ ڕەسم گرتە دوایی هەرێکێکیان بڵین 24 لایەنەکە ینی هەر یەکێکیشیان 4 لاکانیان بڵین 4 لای ئەوە پشتەوەشی کەڵێ ئەمە لەمە شاچی ڕووی ئەیا ڕیسێتکردنی کامێرا و جوڵەی زۆر ڕوو ئەیا جوڵانی لەوحەکان کە ئەبووە دوایەکێک لە فۆتۆشۆپ ئەمانی ڕێکخساتەوە بەدەست کەڵێ ئەوە عەمەلی نەبووە بۆیە نەمان کردووە.
So the idea we came up with was quite simple, and that was to build a mirror. We bought a mirror, and some of the galleries team, they're very good with woodworking, so they built a little frame for this mirror, and they put nice little handles on it and everything. And the glass door was very nice. They ground the edges so I didn't cut myself, but there I am walking around Doha with this 2.5 meter long mirror, trying not to break it, which I didn't do. Yeah, And, I can imagine. So sitting on a base, it's about 20 centimeters. The base is about 20 centimeters wide. But then 2.5 meter, oh gosh. 2.5 meters long. بەڕێزان ینی ئەو ئەڵێ هاتین حەلەکەی کە چوینچیمان کرد ئاوێنەیەکمان دروست کردووە بەوەی کە ئەو کوبینیتان قاعدەکەی تقریبا 20 سانتیمتر بەڵام بڵین وکۆڵە عمقەکەی 2.5 متر ینی بڵین ئەوە ناڵێ بواە بەوە بڕۆشمایە بەناو دەوحایە و نشکێنم ینی بەچێوەکە ئەڵێ ینی وەنگە حساس بۆ هەڵگرتنیەوە هاتوون قەراریانەوە ئاوێنە بەکاربێنی میزانی ئێستا چۆن ئاوێنەکەیان بەکارهێناوە بۆ ڕسمگرتن. So the mirror has to be as long or longer than the longest painting side, and the mirror has to be exactly at 45 degrees. ئەڵێ ئاوێنەکە ئەبواە درێژەکەی بەقەدەر درێژترین لەوحە یاخود یا زیاتریش بواە و ئەش بواە زاویەی 45 سانتیمتر بێ بڵین زاوی 45 بێ بۆ ئەوەی طبعا ساباسیەوەکە بووی لا تەنیشتەکە بتوانێت ڕسمگرێ لەگەڵ ئەوانی ترا ینی ئەوەش بەڕاستی that's actually a very smart thing, Mark. Yeah. To come up with, to take that side, and you were taking it while you were basically it sounded like you have unfolded it, right? Well, I'll show you. So the idea is that the object would sit like this next to the mirror, and of course you put the object right up to the mirror, and viewed from above you get the edge at the proper size, the exact size. Wow. بەڕێزان کۆ بینن چۆنی بڵین هەلێکی زۆر زیرەکانیان بۆ دۆزیوەتەوە کە لە عینەن دقەیە هەم لە کاتێکا بەشی پێشەوەی ڕسمەگرن لا تەنیشتەکەشی بە هەمان حەجمی خۆی دەرکەوێ بۆ کۆی بینن لەو کتێبەیە کە بەڕێزیاندایان ناوە سیرکەن لە هەمان دقەیە بەشی پێشەوەی گیرا و لا تەنیشتەکەشی لەبەرەوەی ئاوێنەکە لە ئاوێنەکەی عکس ڕفلێکشنەکەی زاوی 45 نییە بەهۆی ئەوە وەکو زاویەیەکی وەکو عەمودی دەرکەوتووە و بە تەنیشتیەوە وەکو ئای بێ کردبێتەوە ڕێگوکوای لا تەنیشتەکە و قەراغەکە و کردبێتەوە. So we do have a little bit of equipment, and we have this truss, and it has these kind of two arms, and if you crank them, we can make the truss go up and down. So we set it up, and you'll see the cameras mounted there in the middle of the truss. بەڕێزانو کۆڵم هەیکەلەیان بۆ دروست کردووە و کەتیایە ئەوە truss. I don't know the Kurdish word for truss. As architects we used to even build it, but yeah, no, I'm not going to ask you for it, Mark. So it's a crane. You know what it is? It's a vertical crane. It's a vertical crane. Yes. 2 vertical cranes. Yeah, I could do crane amudia. I know the English because we, as architects, we used to even build it. That was one of our assignments. It's just the Kurdish word that I'm having difficulty with. But as I'll call it do crane amudi druskra or trasaka tia beinaka camera ka julen rawa bo rasmaka bikiria. This is actually a truss. They use these at rock concerts and music concerts to hang lights off of. So it was around, and we modified it so that we could mount a camera on it. برز عمله عادة نعمل كونسرت ولوش تانا بكارين دبوي لايتين إذا أي بخنا سرمة هر أو بينا مان بس تعديل مان كردو بوي كاميرا تيادان بوي أو رسمة بكده. So then up the camera goes. We send it to the ceiling so that the camera is far enough away, and that's what the truss looks like there. That's in the low position, and then that's what it looks like when it's up high. والله برزان کو بینی تان چون او استراکچر اجولانه بو سر او بخاره به هوی دوخان دلری تنشتیا الله کاگر لو استا بلویا او رسم کریو گربیانه پرستری کنو بو شوی کی بینن لا بلین رسم کنه. And you'll see there's a whole bunch of wires, as we mentioned before. We connect the camera up to we're good at doing that, so we can operate the camera from over here. والله برزان الله هم واري كابينن او لبري كاميرا كمان ربط كردو بكمبيوترك بو بتواني مكو جاري بيشوتر برزان باسيكر لكمبيوترات كو تحكم كان باو فيو زاويه بينيني كاميرا كو بلين باو بلين لو بينن مزان او زاويه بتمام رسمك بيجرن باشا انه بيجولن يانا. So we very carefully put the paintings on the ground. As you can see, we've got them there, and there's what it looks like when the mirror is up next to them. برزان الله زور بحذريو بينتينا كان مان دلو حكان مان داناو اوش آينكي كبتنيشتيوا بوي لا تنيشتكي لقل رسم بقريت كاتيكا بديجيتايز يكن.
And this is the view from the camera. We set a thing up there so you can see this is what the camera sees there. أو فيو كاميرا كي برزان كاميرا أو اشتك أبينيت يعني كأجل سروك رسمك أجري. So the idea here is what happened is the mirror is actually dead center in the middle of the camera. The picture is down. We used the same height for all the paintings, so everything was at the same size. So in terms of later doing the photo manipulation, it was very simple because everything was already the same size. It becomes like a jigsaw puzzle rather than a resize and shape mosaic. So برز عمله همان ارتفاع وهمان مثلا أبعاد يعني بكار هنا وبهوي أو زور آسان تردوي اشتكان بسرا بيكوا بهوي أوي وكو جيكسا بازلها وشتاني كوقتي خوي بارشكان معنا بيكوا بلين وكو عباد ناشتي كتير جيكسا بازل هبو بلين أو بارشكان آسان راو بيكوا لبري هم اشتكان بيجو حجم كاني وكل بقدر يقبل. I'll show you a quick video here so you can see what. And sorry, just Mark, one clarification. When you see the size of the setting for taking the picture, not the size of because the size of the painting were different, right? Yes, that's right. So the largest painting is about 2.5 meters. Yes, so we set the camera up for that. Oh, I see. Because the problem would have been is if we kept moving the camera, then all the sizes would change. And later when we tried to put this together, because the goal, of course, is does it go together? Yes, like, is absolutely. it one piece? So we had to make sure it's the same scale. Yes. برز على بوي همان سكيل بيلته ولا برو ويكوت مال همان حجم باراسور لو حكان هذا كان لو ويباس ما كان حجمي كي جاوز بون بلام سيتيني كاميرا كان بي جورترين حجم دانا وبوي او انا قورن بوشكو امان هدف يعني بو بزان لو حكا هم يك بارشي انا البوي سكيل قوران كاري رونا على سكيل او قلوي لرسمي نزيق ببنا ولا رسمي دور كونوا لبرو سبب وشي ويك رجعنا يك سيتينيان سيتينا كهمان حجم بو ويكوتي لرو ارتفاعه واشتكاني تريشوا ابعاده كانيا. I think I'm sharing the wrong one. Just a moment. What do you see here? Yes, we see the paintings kind of based. It looked like they have been put together. Okay, I'm sharing the wrong. And it's on full screen. Yeah, let's try this. Here, you should see kind of one painting now. Yes, one painting. Yes, great. And we see a video now. Yeah, this is a video. So. This is the camera view. So this is what the camera saw. That's what the day looked like. برز على كاميرا كأوا بو يعني سيتينا كأوا بينرا روجا كما أوا روشتو برا يعني بلين أوا اشتكان جولن را ورسم كان كيدا. So that's what that looked like. Let me get back to where I just was. So this is you see the arrangement, right? Yes. So this is the final work after everything was imaged, and so these are all the sides digitally unfolded. You will see it. So did they cut it, Mark, back then? I mean, was it a paper, then someone decided to cut it into pieces and sell it in? I don't know who did it, but you can see it looks like somebody took a knife and went. Yes. I can't say because I don't know. I don't know who did it or when or why, but I mean, this is conclusive that it does go together. Yeah, absolutely. And if we hadn't done this edge work, it wouldn't have been clear. No, but that was a very, very smart idea, actually, that 45-degree mirror. برز عنو كوي بينن استاكا بارشكان كيراو الكتريو بينن جنابتان لا تنشتكان اوي ك قرص بو رسم گیرێ بەهۆی بەواسطەی ئاوێنەکەەوە ڕسم گیرە ئێستا بەڕێستانە بینن کاتێکە و پارچانان رێ لێکەوەوانی ترێنێ ئەبینی پارچیان هەیە لە لای یەکتری بۆ کەواتە بەوە بۆ دەرەکەی یەک لەو حەبووە بەڵام لەت کراوە طبعاً پارچە هەیەون بۆ لە بینەکانیانە بیزەبت بەڵام فکرەکە لێرا لەوەیە تۆ توانی ببینی کەواتەم لەو حانە ڕەبتیان هەبووە بە یەکەوە وازحە بینی پارچیان هەبووە لە لای یەکتری و ئەگەر بێت و ئاوێنەیان بەکارنێن ئامێکێکە لەو نمونانەی ئەوەی کە بەڕێزیان باسی کرد problem solving يعني چۆن کێشەکەیان حل کردو ینی بڵین بەو هەوەی ئەو ئاوێنەیەوە توانیویانە ئێستا شتێکی تریش بشانن لەسەر ئەو پینتینانی کە هەیەیان بۆ بەجیا و 24 لەو حەپیان فرۆشراوە.
you can see here, it's very clear that this goes together. And then with this helmet, where I was just looking at a helmet a minute ago, if we hadn't done this imaging, you wouldn't know that there was a face there at all. Yeah, no, absolutely right. بەڕێز الله سال لەو بڵین کڵاوی کە لەسەری کەسەکە سێرەکەی گەربێت ئەو بۆ بەهۆی و ئاوێنەی و ڕسمەی لاتەنیشتە نەگیرانە تەزانی لەویا ڕسمی دەموچایەکەیە کە چۆتە پارچەکەی تراوە. So what we found is that there is 3 sections. There's kind of this section here and this section here. We're not quite sure what's there. I believe I've seen photos of the palace. I believe there's actually a door there. And then over on the other side, the other 2 panel, the end panel, it's not clear where it would go, but بەڕێزەی ئەڵێ لەوچە سێ بڵێ ها سێ پارچابینی و ئەڵێ ئەو بەشی کە دیار نییە من خۆم پێشتر لە کۆشکەکە ئەدیومە لەسەر دیوارەکەی تەسەوڕەکەمەوە دەرگایەکە لەویا ئەڵێ بەس بڵین زۆر وازەح نییە کە بڵین چۆن هێنی کردووە. So then, of course, what happened is once we knew how it went together, this is the these are the art handlers. So they were very serious about the whole process. They measured everything. I was consulting with them, and they measured everything to make sure that every piece would go together, and we laid it out in a temporary space just to see how it would come together. You can see all the images are now, all the paintings are now framed, and they're framed to this day, and they're probably going to stay in the frame for a long time. So when we talk about digital heritage, if we hadn't done this process of imaging the sides, it would not be easily accessible for anybody until they came out of the frames. Absolutely. And even for you to be able to actually know which part was where. Yeah. Putting the بەڕێز ئەمباسیەوە کە ئەڵێ ئەیبینن ئێستا هەموو چۆن قیاساتیان کردو ئێستا چۆن بڵین ئەو کەسانەی فەنینە فەنیەکان چۆن بڵین حازریەکەن بۆ معرەزەکە بۆ پیشاندان بەڕێزی باسیەوە کە ئەڵێ ئێستاش هەر لە فرەیمە هەر لە ینی بە ئیتارایە هەر لەواچی هەر لە ئیتاری شابمێنێتەوە بۆ فترەیەکی زۆر بەڵام ئەگەر بێت ئەو پرۆسسی بە دیجیتالکردنی نەکردایە بۆ پرۆسسیانە ڕۆشنایەوە کە بەهۆیەوە پارچەکان بەهۆی عالەمی کۆمپیوترا توانرا لێکەوە نراوەتەوە ئەتوانرا بزانرێ چۆنم لەو حەیە پارچە گەورەکە دروستکرێتەوە لە کاتی هەڵواسینیان لە معرەزەکەیە. And then after it was all laid out on the floor and they knew where everything went, because they had to remeasure, because we had to take it out of the digital world back into the real world. And then this is the actual gallery hang. So this is the space. Oh, that's interesting. So you were trying to also map the missing parts from the conclusion that you come up with the digital to actually show these are the missing parts. So you were translating those. Yes. That's interesting. And then as well with the frame here, the frames have to be a little bit farther apart now because of course parts of the image wrap under. So we were very careful to look at the image and try and interpret it to figure out how it can appear continuous. Because if you're not exact, you'll get a progressive error. Like you might look at the whole thing and it'll have this kind of like twist to it by the time you get to the end. So you have to be very precise with the whole thing. That's a very high level of precision, actually. It is. Yeah, they did. Those guys did a wonderful job. بەڕێزانیا ئەو کەسانی کە ویستویانە هەڵیواسن هاتون تەنانەت چیان کردوێتەوە ئەم جارە هاتون لە عالەمی کۆمپیوتەرەکە و چۆن بۆیان دەرکەوە گەر پارچەکان بکرایەتەوە لا تەنیشتەکان ئەوەنە مەسافە هەبوو ئەوە بینەکان ئەوەیە ئەو شوێنانی کە دیار نەماوە ئەم جارە هاتوونەتەوە بەعکسەوە هاتون لە عالەمی کۆمپیوتەرەکەیە مەسەن چەند عمقی یا بڵێن سومکی ئەو لەوحەیە چەند بۆ ئەوەنە دوورکەوتونەتەوە لەوەی تر بۆ ئەوەی لە چاوە دوایی چکە باسیەوە کا بەڕێزانڵێک کە هەڵەواسرامانیست ئەوەش دەرخەین بە وەکوڵە ماپیکەن خەریتی ئەوە بکەن کە ئەگەر ئەمە دوانە بیرێ لێکەوە لە لاتەنیشتەکانە و پارچەکانە لە بەرەو مەسافەیە بۆیە دوورکەوتونەتەوە لە بینەکانی شاو مەسافانەی تر کە هەیە یەکسانە بۆ مەسافەی کە ڕەشەکان کە لە ناو عالەمە کۆمپیوتەرەکەیە کە هەبوو بەتاڵ بوو هاتون ئەوەشیان پیشان ناوەتەوە. That big part is the door. That big green in the middle, kind of in the middle. I don't know. Like I mean, the one that you said it might be, but I mean it's that big, that big black part in the digital. This spot right here on the left, on the palace, there is an archway there. Yes, بەڕێزانەوە ینی ئەو پارچەی بووە کە لە ناوەڕاستی لەو حەکایەکەندابوون بەیەکەوە لە عالەمی دیجیتاڵەکەیە شوێنێکی پارچێکی گەورە بووی وتی تەسەورەکەم دەرگا بوو بێ جاباسیەوە کاڵێ زۆر بە دەقیقی کردویانە پرسیژنێکی زۆر لەبەرەوە بووە بۆی چکە تا لە ئەخیرەوە گەربێت و گویان نایە بەو بەینانش لە ئەخیراو کوای بێ لەو حەکە کۆڵە تویست بووە ینی ها بڵین خواریەکی تایە.
So this is some photos of the exhibition when it's finally put together. And then we did also print it over here as well. You can see on the right, we had a light box so that people wanted to, there was an explanation of all the panels and what was going on in all the panels. And this, you could see the edge work that we had done, because now it's hidden behind the frames. That's very impressive. بەڕێزان ئەو بەریشی بە ئەوەی دیجیتاڵەکەیڵێ ئەوەی کە بەهۆی فرەیمەکەەوە نایبینی لە بەرەوەی لە قەراغەکانایە ئەمە بەشە دیجیتاڵەکەیەکە لەو سەرەوە لەو بەرەوپشانیان ناو بەپی فترات تەفسیری هەر بەسەر بەپی هەر لەو حەیەک هینەکانیان تەفسیر کردووە ئەم لەو حەیە ئەوەیە ئەم لەو حەیە واگەێنێ و لەو حەیە واگەێنێ لەو پارچەیە. Very impressive, Mark. It's been so I hope you guys can kind of see the kind of the problems we have, and these are problems you can't solve with technology. You have to solve some other way, and it's everyone has an iPhone, right? And the pictures that come off the iPhone are really great, but these problems that we had could not be solved with an iPhone. So yeah, I'm Android's supporter, so I would say Android. Yeah, me as well. بەڕێزیان باسیەوەی کردوتی ئێستا ئەوستم ئەوتان پیشانم ئەو کورتێک لەسەرەوە نوع مەشاکیلانی کە تووشمانە بێ عادەتەن لە کاتێکە لە شتێکی وایە کات شەر نیە هەموو شتێک بتوانی بەس بە تەکنەلۆژیا بەتەنها باسی کرد هەمومان ئایفۆنیانە منیش ملاحەزەم کردم ئێمە جەماعەتی ئەندرویدین خۆشم ئەڵێ هەیەی هەرەوە نیە بڵێ وەڵا ڕسمی بە تەکنەلۆژیاکە ڕسمێک مشکلەکە حەل بۆ بەعزێک شتێ بێ بیرکەیتەوە لەوەی چۆن مەسەلەن ئاوێنەکەی هێنا زاویە 45ەکە بۆی مشکلێک هەلکە یا ئەو هەیکەلانە یا خود چۆن شێوازی ڕسمگرتنەکە پلان دانانە بووی ئەو شتانەی ئەوێت لەم نەوع پرۆژە تەکنەلۆژیا بڵین تەکنەلۆژیانەیە بۆ بەبواری کەلەپوری کلتوری. I have one more case study. I'm not sure how you feel or your audience feels. We can leave it. Yes, please. No, actually, that would be very. We still have half hour, so it looks like we don't have much Q&A. I'm seeing there's 101 participants, and we started with 80, so it's going up. So that's good. No, actually, at some point it was 115, and sometimes depending on, because it might be more people, because sometimes more people come and stay for some time and then leave, so we might have even more attendees as of other. I hope it's just bad Wi-Fi and they're just dropping off. But okay, I'll try and get this through this next one in 10 minutes or so. It's about coins, so let me just load those up. And this is kind of a funny one. It's kind of a funny problem. Whoops. Let's close all of these. Just a moment here. I need to close some things. I've got too many things open. My computer goes slow. I can relate to that. All right, so my next topic here is specifically it's about coins, and it's about production of coins and the logistics of doing coins. ڕێزیان ئەڵکی پێشەوە باسی کروتی بۆستم یا داوام لێ کرد بەردەوام بێت چکە پێشترەوەی باسکردن باسی کۆین ئەکا عملات ئەوەی کە وەکۆڵە وردە پاری وردە کە چۆن ئینتاجەکرێ مەسەن لە عالەمیەوەی بە دیجیتالکردنەوە و چۆن ئیشەکان ئەکەن وتی لە ماوەی دەدەقی داهاتوە باسی یەکەم بۆی دوایی مەجالی شەوێ بۆ پرسیار وەڵامی بەڕێستان. So really, the problem is quite simple. Is if you're going to photograph a coin, it doesn't necessarily have to be a coin. It could be something small, something like this. The issue is when you have 100,000 of them. بەڕێزانڵێک کاتێکیتە سەر باسیەوەی ڕسمی بە دیجیتالکردنی کۆین یعنی با بڵێن پاری وردە یاخود ئەڵەو کوایە شتێکی بچووک هینکەی بە دیجیتالسکەی مشکلەکە زۆر لەویانی مشکلەکە لەوەیە کاتێک 100,000 دانەیەکە هەیە لەوە یعنی عەدەدێکی زۆر هەیە لەوە کە پێ بە دیجیتالیکەی کێشەکە لەویایە. So I can, if I'm photographing 100,000 coins, I'm actually doing 200,000 photos because we have the obverse and reverse of the coins, both sides. And, I can spend months photographing it. And if somebody comes back to me later and says, where's the photo for this coin? And I don't know, or it's the wrong one, from a digital heritage standpoint, it's a failure. بەڕێز یاڵێ باسیەوە کاڵێ کاتێک ئەڵێن 100,000 کۆین یعنی با بڵێن پارەی وردە ڕسمەکی لێ معنەی وایە 200,000 چونکە تۆ بێ دیوی هەردوو دیوەکەی بگیرێت باسیەوەژەکاڵە ئێستا گری مشکلەکە لەوانەیە کە ڕسمێگری بەس ئەگەر بێت و دوایمانێک یاک فترێکی کەیەکێکی کە بێتەوە بڵێ ئەو هەموو ڕسمەت گرتووە ئەوەیە بڵێ کامە بڵێ دەی ئە کۆینێکە بۆ بێنێ بڵادەی ڕسمە دیجیتەڵەکەی بە دیجیتال ڤێرژنەکەی ئەمە پیشانەوە تۆ نەزایی کامیانەڵێ لە ڕووی
کەلەپوری دیجیتاڵیەوە ئەوە فەشەلە بەرەو ینی بێکەواتە مهم لە دۆزینەوە ناسانەکەیەت ینی بڵین ناسانەوەکە ینی دۆزینەوەکەیەتی. So this is really simple. I mean, this is not rocket science. You think, okay, well, all you have to do is when you photograph the coin, you put some writing by the coin so that it's embedded in the photo, and then at least you can later look at. الله ببلين بيلما علمي زران يلي لانه شيء كوكاتي كرسمك أجري رقمي كيف خير لا أبوي دوي طاني بلي كام كوينة كامية يعني بلين رقمي كلا بيبوي لقلا بيشي دوزيتو بمشي ويا وكل الرسمي كيف خي تكست كيف خي تلاقي بوي دوي بيدوزيتو. So we can do something like this. You photograph the coin. This is graph paper. We put the graph paper there so that we know how big it is. So you have a size reference, and I can write in, and this is very effective. Except when you have 100,000 coins, because you have to write 100,000 times. بەڕێز ئێڵێ ئەوە عادەتەن ئەگەر بێت و بە حاڵەتێکی طبیعی بیگری بڵێ مەسەن کۆینەکە ئەو عملەیە ڕسمەکە ئەگری لەسەر ڕسمی ئەو چارگۆشانە کە کرێتە لە بۆی سکێڵ ینی فکرێکە بێ لەسەر قیاسی ئەو پارەیە ئەڵێ ئەگەر بێت و بە حاڵەتی طبیعی ڕسمی گری بێت تەنیشتەوە تێکستەکانە نووسی و ئاوا ڕسمێگری ئەڵێ بەڵام مشکلەکە کێ بێ کە سێرەکە اینجا 100,000 دانە و لەوە هەیە و ینی کاتە بێت 100,000 جار 100,000 جار نووسینە هەبێ بۆ ئەو هەر یەکێک لەو کۆینانە کە ئەتەوێ ڕسمی گری. And of course that's both sides. طبعا هو يعني بكاته وهردو دي وكج يعني أو شتبكي. So then the next thing you say is, well, Mark, I understand writing by hand, people make mistakes. That's human. People get tired, or maybe different people have different writing styles. It's hard to say. So you say, why don't you go to Excel and put the information into Excel? That makes sense. You can also do that. الله لا أنا سابيان بلاي قربي تدرس خلق بينو سيلا أنا خلق ضيف ويك عدد يكزور نسيت الهلاك بي وغلطك ياخد خلقي جواز ستايلي نسيني جوازي هي لبرو لجاتي ويبكي بوناتشي الإكسيلا رقم يان بيتيو أطواني وبكي كوكم نمونة كبرزيام شانية. So you can start putting just a number down, and then this number relates to a database, and then you have all the information, and this works. على بلين رقم دانية ورقم علاقة لداتابيس كمو معلومات كاني خزن كردوه أو كعتو رقم بطواني كهرشنا ورقمه داخل كده ومعلوماتي أو كوينة أو باريد بويد بلين أو عملات بويد لو كعتها أطواني بيدوزي توزاني عليه كان أمر رجايك. Except when you have 100,000 coins, what starts to happen is you now have 100,000 little bits of paper everywhere, and it's important that you match the right piece of paper to the thing, and then you have to cut them. So you cut them out. At least you're not writing by hand anymore. So it is better. Yes. أبرز على أوش مشكلة كي يجي يعني بيصدق 100,000 داني تر لو بارشة بشوكانه وهب بارشة ورقانه وبيان بري بيوانكي كأمش بعبلين مش إشي كيزياء. But there's nothing wrong with the solution. It is effective. It's just from an environmental point of view, it's wasting paper, and from a time point of view, it does take time. It's faster than writing everything by hand, and there's less chance of mistake, but it still takes a lot of time. بەڕێز يلا هیچ خەلەلێک نییە لەم ڕێگای ئەتوانی وابیکەی بەڵام ئەوەی لە ڕووی ژینگەیی ئەو سێرەکەی مەجموعەیەک وەرەقە سەرفەکەی بێجگە لەوەش کاتێکی زۆرە بە ڕاستە ئەم طریقەیە کە بەم نەوع داتابیسە بە ئەکسێل بیکەی احتیمالی هەڵە ڕوویان لەوەی لە چاو بەدەستنووسینە کەمترە و باوا بڵێن سەریعتریشە لە چاوەوە بەڵام هەر لە عینەن دەقەشات چەند ئەو کێشانەی خۆی هەیە. So this is my Android phone. So the idea we had was, well, why don't we just put a picture of the number on the phone and just photograph the coin with the picture on the phone, and then we'd have the number, and that way we don't have to write it. Oh, so instead, would that be on the screen, Mark? Yes, that would be on the screen. بەڕێز یان باسی واکە ئەڵێ ینی تومانە باشە خۆ مەسەن مۆبایلەکەم هەیە چۆن ئەگەر بێت و ئەو ڕسمە بخەمە سەر شاشەی مۆبایلەکەم و ڕقەمەکە بە ئەلکترۆنیک. So that means an electronic number. Basically, you don't have anything printed. يعني رقمكي كلنا إكسل كألا جاتي print كي تو بارشة بورقة بيبري بمقص ورقة ومقص بلكو هرب إلكترونية كهاتو جارو كأو باركة بخيت السر موبايلك لو كاتها أو رقم بشان أو رقمي كبو أو عملة قريتها رسمكي بقريت يعني بدي يعني أول رقمي ديجيتالي حسابكي. It's a nice idea. It doesn't work. That's very really well. I was very excited about. I was going to get excited about it. Why it doesn't work, Mark?
Well, what you're looking at right now is the screen is on, it is white, and it is showing a number. The problem is in the studio, the lights are so bright, they are 1,000 times brighter than the screen. So although we see the coin, the screen comes out black. I see. بەڕێز الله ئەم فکرەیە جوان بوو، یعنی باشە، بەڵام مشکلەکەی لەوەیە ئیش ناکە. وتم وەڵا من زۆر متحەمیز بووم بەرامبەری وام زانی ئیشەکە. بەڕێز الله کێشەکە لەوەیە چکە ستۆدیۆ ڕووناکیەکەی 1000 ئەوەنەی شاشەکە زیاترە، لەبەرەوە کاتێک کە لی هینەکە دەرەچێ کۆینەکە عوملەکەمە کەمە پارێکی کەنەدیە، عوملەیەکی کەنەدیە، بەڵام سێرەکەی ڕقەمەکە دەرناکەی شاشەکە بە ڕەشی دەرەکەوێ لە ڕسمەکەیە. So you don't need me to tell you this. If you go outside in 12 noon and you try and read your phone, it's nearly impossible. So this is the same problem. It's bright enough to take a wonderful picture of a coin, but because of the difference in brightnesses, the screen is black. And this is what you're seeing right here. بەڕێز ئێڵێ پێویست ناکە من پێتان بڵێم کە لەوانەیە بەڕێستانە وتان تێبینیتان کرد بێ کاتێکە ئەچیتە دەرەوە نیوەڕۆ بە مۆبایلەکە زۆر قورسە بتوانانی هیچ بخوێنیتەوە لەسەری لەبەرەوەی ڕووناکی جەوەکە ئەوەنە زۆرترە بەهۆیەوە بڵین ڕووناکتر لەسەر شاشەکە لە نەتیجە شاشەکە ڕەشە بێ ئەڵێ هەمان شت ڕوویاوە لێرەیە. So we started thinking about this problem a little bit, and we realized that what we really needed was e-paper. And I don't know if you know e-paper. So e-paper is a technology that it has a display. It has a black and white display, but there's no backlight. So it's very much like reading a book. And the technology shows up in supermarkets a lot. They use it to show the price of things. And one well-known is the Kindle. It's e-paper. Oh, really? So the screen of it is e-paper. So it's not screen. This is e-paper. Yeah, it's not a backlit display. It's the e-paper technology, e-ink or e-paper. That's interesting to know. بەڕێز ئەم باسێک ئاڵێ شتێکی تر کە بیرمان لێ کردەوە وەرەقەی ئەلکترۆنی کە وەکوی لە کیندڵا هەیە، ئەڵێەوە ئەوە نییە بڵێ لید، یعنی لید نییە ڕووناکی ئەو شاشەی ڕووناکرد نەکرێتەوە، بەس تەکنەلۆژیای e-paperەوەی پێوترە electronic paper کە بەکارهێنرێ. So what e-paper is nice for is if you want to read it, it reads very naturally because it reads like normal paper. So it's very nice to read a book. It doesn't refresh as quickly as a computer screen. You couldn't play a video game on it. It's slow, but it reads properly. So you can read it normally and it reads like a book. Well, thank you for now letting me realize why it's better to have a Kindle than an iPad. Basically, it's the difference in the ergonomic factor of the screen. Purely ergonomics, absolutely. Oh, I see. بەڕێز ئەم باسیەوە کاڵێ حتا بۆیە Kindle ئەوانەی کە بەڕێستانەوەی کاڵێ وەکو تابلێت وایە بەڕاستی کە کتێبوشتی لەسەر خوێنیتەوە، وەڵێ گەر ملاحەزەکە هیچێکی شاشەکەی ناتوانانی ڤیدیۆی لێی بەڵکو بەس خاص دروستکراوە بۆ خوێندنەوە، چونکە بۆ ئەو تەکنەلۆژیای تیا بەکارهێناوە بۆ چاو زۆر مریحترە وەک لەوەی لەسەر شاشەیەک. ڕاستە کە ریفرێش وەکو سەریع نییە وەکو سکرینی ئەتیادی، بەڵام لەبەر ئەوەیە من باسیۆم کردم ئێستا تێگەم بۆچی مەسەن ئەو دیڤایسە هەیە و ئەچیزەیە هەیە کە بۆ چاو مریحترە، یعنی بڵین خۆی بۆ ئەوە دیزاین کراوە بۆ بەس بیت زاد بۆ خوێندنەوەی کتێب بۆ خوێندنەوە. So we thought, okay, let's try this. So what we did is we designed a book. We made an ebook, and basically, it's a page, and these are a 1 centimeter graticule, and down here is our object number, and every page of the book has a different object number on it. I see. بەڕێز ئەم باسیەوە کاڵێ وەکۆڵە پیجێکمان تەسمیم کردو لەو بەو تەکنەلۆژیا. So you did it in a Kindle, right, Mark? So you okay. So or you had the e-paper. Is it like a screen on its own? Okay, so the technical side of this is we wrote the ebook using Python. We used Python. So we basically designed one page and we saved it as what's called an SVG file, which is, it's not a JPEG, it's a vector file. But because it's vector, inside it's human readable, it's very easy to just edit the numbers. So we went to Illustrator, designed one page, saved it in an SVG, and then used Python to copy the page. But every time it copied the page, it just changed the number down here.
But I mean, where did you display this? Inside? Okay, we'll get to that. We'll get to that. Okay. Well, you know, I have some technical background. No, I'm curious about this. بەڕێز باسی وەک ئەڵە پیجێکمان دیزاین کردووە بەو ئەوە کە وەکو وای باسی کردی و لە ئیلەسترەیتەرا و ڤێکتەر فایل بەکارهێنراوە لە پرۆگرامی پایتۆنا وایان لێ کردو کە گەربێت و هەر جارێک بڕوا ڕقەمێکی وەکوە بینن بەڕێستان ڕقەمەکە ئۆتۆماتیکیە گۆڕێ بەو نۆعە ئەویان دیزاین کردوون جازمنتم ئەی لە چییە ئەو پیجە ئەو وەرەق پارچە وەرەقەیەتان پیشانناوەتی ئێستا یەمە سەر ئەو خاڵە. So this is and then we turned it into an e-publication. It's called an EPUB. And it's a standard thing. It's like a PDF and it's designed for these viewers. And we converted it with Kindle has an app and we just converted the EPUB to the Kindle app and we loaded it onto the Kindle. Oh, I see. بەڕێزیان يعني ئەمەیان کە دروستیان کردووە وەکو چۆن ئەڵە کردویانە بە کتێبێک یەکۆڵە پابلیکیشنێکی ئەلکترۆنی بۆی بتوانێت لە ئەپلیکیشنی کندڵە بکرێتەوە فکرەکە هەموو فکرەکە لەوەیە بۆی بتوانن شاشەی کندڵ ئیپەیپەرەکە بەکاربێنن بۆ ئەوەی ئەو ڕسمەی لەسەرگرن بۆی ئەو شاشەیە تاریک نەبێ و کۆی حاڵەتەکی کە لە مۆبایلا ڕووی ئەیا بۆی ئەو مشکلەی حەلکەن. That's actually a very impressive thinking about how to solve this problem. I mean, in terms of the screen and getting dark. It sounds like it was very simple, but it took a while to get there. So once it's loaded on the Kindle, it looks the same. It's there. ئەڵە کە لەسەر کندڵەکە بووتر هەرەی بینیەوە نییە بڵێ swipe to change the pages. دەتوانی بیگۆڕی پیجەکانی و بەهۆی ئەوە ڕقەمەکەش خۆی ئۆتۆماتیکیژەی گۆڕێ یعنی و پرۆسێسەی زۆر بۆ هەم خێراتر کردوون هەم بۆ دقیقتر کردوون. So the trick with this is, of course, because it's e-paper, it's not backlit, normal light will bounce off of it. So ئەڵە کێشەکە لەوە لە بەرەوەی ئیپەیپەرە ئەوە نییە وەکو سکرینی کە لە پشتەوە ڕووناک بڵێ لە پشتەوە ڕووناکرابێتەوە لە بەرەوە مشکلەکەی لەوەیە ڕووناکی لەسەری هین ئەکات ئینعیکاسەکە ڕووناکی ژوور. So this is the screen photographed in the studio. Now you can see the pixels. It's not 8K. It's not fantastic, but it's very acceptable. And this was photographed with the lights. ئەڵێ ئەنێمە ڕووناکیەکەی کە لەسەر بوو شاشەکە ئاوا سێرەکەی تاریک نەبووە ڕاستەکەیتە پێشەوە تۆزێک ئاوا پیکسلیشن دەرچۆ بەڵام خراپ نییە یعنی ئەگەر ملاحظەیەکی لەگەڵ و پارچەوەرەقانی کە پێتە ناکەوە هەموو کاتت پێوە بردی یاخود ئەگەر بێت و شاشەکە بۆیە کە هەمووی تاریکە بوو سێ کێسا بەوازەحەیە بیندێت. So you can see this, yes? Yes, we do. Yeah. So this is the result. So it responds very well in the studio. It's very clean numbers. It's very controlled. Wow. The effect that this has had on our production is it has allowed us to double the amount that we do per year. It has saved us that much time. Wow. بەڕێزان ئەڵێ یعنی ئەو استیفادەی کە کردمان یعنی یەکەم جار ئەم پرۆسێسەیان کرد ئەم شتیان دیزاین کرد ئەڵێ بەڵام وای لێ کرد پرۆسێسەکەیان کە بتوان ئینتاجیان بێ بە 2 ئەوەنە لە ساڵێکە یعنی ئەوەنە سەریعتر پرۆسێسەکە بکەن. We also made sure that these are exactly 1 centimeter. So it's a proper 1 centimeter. We did a trial and error process where we sent a couple of books in and it wasn't right. And we adjusted it until it's right. So these are reliable 1 centimeters. ئەڵێ بەتەکید مان کردۆ قیاساتەکە خۆیەتی 1 سانتیمتر بە 1 سانتیمتر یەکەم جار چەند خەڵەیەک ڕوویا بوو بڵین ئەمان هێنایەوە مان خستەوە ناو کندڵ بەس تەکیدین کە ئێستا بڵین 1 سانتیمتر بە 1 سانتیمتر. One question, Mark, why these are black? Is that the page that you designed? I'm showing that you can do either one, white or black. So the white isn't pure white, unfortunately, but that's because that's the limitation of the e-paper. I suppose in the future, as e-paper gets better, it will become more bright white. Some of the older ones is even worse. And that's about as black as you can get as well. So I'm showing you the range of white to black, black to white. So depending on what you like. Colors look better when you put them on black. That is a human perception, but kind of for publishing, because books are white. Yes. White, most papers white. It's better to shoot on white. بەڕێز ئاماسیەوە ئەڵێەوە ئەو نابۆی بشانتانێن بەڕەش و بەسپی بۆی بزانن چونکە هەر ئەوەنە ڕەشە بێ و ئەوەنەش سپێ بێ ئەمەش محدداتێکی ئیپەیپەرە تەسەورە کاڵە لە بەڕێزیان لە داهاتەوە بتوانی سپێکی وازەحتر بێ بەسەوە یەکە لەو محدداتانەی بەس بۆ ئەو سورعەتی کاوینە تێشتێکی مەقبولە و باسی ئەوەشەکاڵە بڵین ڕاستە جاری وا هەیە لەسەر ڕەشەکە وازەحتر بەچاوە بێ بەڵام چکە پەیپەر عادەتەن خۆی سپیە بەعام بۆیە بۆ بڵاوکراوە ئاوا بڵاوی ئەکەنەوە. So this is kind of after all that said and done. This is how we would publish the coin. So they would be taken off the background. And so this is a 17th century Umayyad coin. هي سدي حوتمي أمويكانا
کۆینێکی ئەوانە عملەیەکی ئەوانە کە بەکارێنەوە لە بەم شێوەیە بڵاویەکەینەوە وەکو بەڕێستانە بینین it's a very high precision I mean it's amazing I could see cracks and everything. This one's Byzantine. ئەمان هی بەیزەنتینیەکانە. And then I think the next one, I have one more. No, that's all I have to show you. So that's kind of, thank you everybody who's still listening. Thank you for your time. Well, thank you very much for all these very impressive information and actually great problem solving skill, Mark. That's very, very impressive. I really wanted everybody to kind of see that, like, you know, it's not just about having an expensive camera and pointing it at stuff. It's a whole set of logistics that are kind of normal. Like, well, thank you for correcting us, because we tend to get into that headset of, like, you know, the technology, but then you're absolutely right. It's about the thinking, the logistic, just from the setting, like when you started the location of having something to digitize, all the way to how to find a problem for actually naming and numbering a large number of things. So you have taken us through a very interesting range of problems that you have actually you and your team came up with solution for. So thank you very much, Mark. Really appreciate all these very interesting information. And now we open the floor for the question. We have several questions here. So the first one is written in Kurdish, but I will translate into English. It says, digitization or recording photo or video is enough for historic preservation? Is there any philosophical discussions or reasons and behind this, and what about the history of digitization, like using digital technology for historic preservation? And of course, if you feel comfort with answering this, because I know it's not all related to your area, but actually it is. Well, the funny thing is, so digitization is just a way of taking, taking a record and it's in the computer. And when we use it today, it makes sense. The first digital camera was kind of made almost as a joke. I forget the gentleman's name. He made, the first digital camera was made at Kodak. And he made it out of like spare parts that were lying around the lab. And he did it just to see if he could do it. And he did it, and he proved that you could use the digitization process to make a photograph, and that largely went ignored. And then digital cameras in the 90s kind of came in, and they were kind of bad. And this debate raged for a long time that digital was never going to be better than film. And then came 2000, and that was it. Film died. So. Digitization has always been around. It was film before that, and before that it was cave drawings. Everybody's trying to make a record of everything so that they can remember it. So that's kind of where we are. Digital now is economically, it makes sense, and it's very powerful. You see what you can do with it, and the tools are becoming more and more mature. So that's kind of why we're doing digital. Who knows, in a decade or a century from now, there could be some new technology as well that'll take over. For now, we have to do, and this is where I was talking about the attitude. The attitude is, for now, if you're in this field, you're making a record now to the best of your ability for somebody later on to do something with. Like the Lascaux, I don't know why they did the cave paintings in Lascaux, but if they didn't do it, we wouldn't know they were there. And this is kind of these carpets and things, they're very well taken care of. And the coins are going to last a really long time, but they're not going to last forever. If the digital stuff is taken care of, it has the potential to be around forever, exactly as you see it today. So that's kind of the thing. Which camera do you use? It's like, well, you use the one you have, and how you use it determines if you're just casually photographing things. So maybe people might interpret it as art. Or maybe you've documented some scenario that in 20, 30, 40 years from now, something doesn't exist anymore. And now it becomes priceless. And yet, like Marshall McLuhan, when it says the medium is the message, sometimes just the way you have taken it, just a tool, even though this is meant to be a tool, but it change how you actually see the art of work or even understand it, something that might have not been possible if you would have done it in a normal, traditional way.
So just like you say, the map's a perfect example of that. Yes. If it hadn't been backlit, there's secrets. yes, Secrets kept. secrets that you would secrets kept and like undiscovered or potentially missed, like lost forever had you not had the technology to do it. That's a very, very interesting insight on how to see this. Thank you. I'm just going to translate it just back just for the rest. Sorry, yeah, go ahead. Yeah, oh, thank you so much. No, I was very impressed with the kind of information you were saying. So بەڕێز پرسیارەکەی بەڕێزەکە بە کوردی بوو. بەڕێزیان باسی کردوتی با بڵێم بۆ کۆڵە بە پوختەیەکەوەی بڵم بوتی وەکو توڵێکە جارێک بکە مەسەن کەڵین کاتێک بە دیجیتایزکردنی وەکو وەسیلەیەکە وەکو توڵێکە کە وا باشە با بڵین لە ئێستاە اقتصادی ترین طریقەیە و مەسەن سەریعترین ڕێگاشە بۆی کە تۆ شتێک بتێ پارێزی. بەڕێزیان نمونەی فلیمی هێنایەوە باسیوی کرد کە بێت و لە کۆنا پێش 2000 پێشەوە فلیم هەبووە مهم بۆ ڕیکۆردکردنی شتێک. بەڵامەوە بوو دوایی کە زانرا کە کاتێک بە پرۆسسی بە دیجیتالکردن هاوی ئەسڵ یەکەم کەس کە کامێرایەکی ویستی پرۆسسێکی بیسەلمێنە بە کامێرایەک بە دیجیتالکردن دروستکات وتی بە شتێکی زۆر هەکۆڵە هەزەلی وەکو بوو بە نوکتە کە بە کامێرایکی کۆداک پارچەشتی جیاواز بوو کە کۆی کردەوە بۆی بیسەلمێنێت هینکات پێشەوە فلیم بووە و پێشەوی تریش ئەوە بۆ کە خەڵک لەسەر ئەشکەوتەکان ڕسمیان کردەوە. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ گەر ئێمە وە پێستە وا بیری لێکینەوە بۆ یەکەمەکەشی بۆ دەستم کرد باسم کردم شێوازی بیرکردنەوەمان لە پرۆسسی دیجیتالکردن باسەکەم چونکە ئەگەر ئێمە ئێستا بیری لێکینەوە ئێستا حالیان لەبەر دەستمانە باشترین و سەریعترین وەسیلە ئەوەیە بۆ بە دیجیتالکردن و بۆ پاراستن. ئەگەر بێت و ئێمە ئێستا ئەو کۆینانە یا و فەرشانە بڵێ زۆرە پارێزین بەڵام خۆ تەسەووریەوە ناکرێت بۆ هەتا بمێنێ بەڵام ئێستا ئەوەی کە بەم شێوازە بە دیجیتال ئەکرێت زمانی واکە کە بۆ هەتا بمێنێ بەڵێ لەوانەیە سبینێ تەکنەلۆژیایەکی تر چەند فترێکی کە تەکنەلۆژیایەکی تر بێت زاڵ بێ بەسەرم پرۆسسی شارۆک و چۆن بەسەر فلیما هات بەڵام لێرە ئێمە ئەوە ئەکەین کە باشترین حاڵەت کە لەبەر دەستمانایە بکرێت و باسی هەمیەتیەوە کاچکە گەربێت و لە کۆنا ئەو ئەشکەوتانە و ڕسمانە ڕسم نەکرایتر با وەسیلەیەکی بیدایی بوو بێ یاخود وەسیلەیەکی باشترین وەسیلە نەبوو بێ سێرەکە ئێستا نەمانەتوانی بەعزێک لەو مێژووە بزانین ئەوانی کە ئێستا بەهۆی ڕسمە کۆنەکانەوە ئەم ئەزانین بەهۆی ڕسمکردنەوە بینیمانە لە ئەرشیفا و دوای ئەویش بەهۆی فلیمە و ئەنجا ئێستا بەهۆی بە دیجیتالکردنەوە. Thank you very much, Mark. Just on that, I collected a couple of links. I'll send them to you. You can include them online. The person who invented the digital camera, his name is Stephen Sasson. He's an American electrical engineer, and he literally he invented the digital camera as we know it, literally from spare parts on his lunch hours, just to see if he could do it. Same thing. It's just a problem. He's like, I wonder if this would work. Yeah, that's very impressive. So when was the year? Was it let's see here, I believe 1975. 1975. بەڕێزان لە 1975 he was a photographer, right? Nope, engineer, electrical engineer. Oh, sorry, you mentioned electrical engineer. بەڕێزی باسی کرد مهندسێکی کارەبا بوو وڵای لە کاتی ناخواردنی یۆڕۆ ئەوسێتی ئەوە بکات چۆن کامێرای ئێستا کامێرای دیجیتاڵیمانە وسێتی کامێرای دیجیتاڵی دروستکە هەر بەوەی لەو پارچانەی هەبووە لە چواردەوری شتەکان کۆی کردێتەوە لەوە سێرەکەی ئەو شتی گۆڕیوە سێکی بە ئەم پرۆسسی بە دیجیتالکردنە بوو بەسەر ینی کامێرای دیجیتاڵی بوو بەهۆی وەکۆڵە دەرگاکردنەوە لە پرۆسسی بە دیجیتالکردن کەسێک بووە پوستێتی پرۆبلم سۆڵڤ ینی مشکلێک حەلکە just like how Mia people were solving problems. And now we have another question, even if it can be useful if it is puts inside VR to see the edges. Sure, why not? Exactly. This is just it. Like if you can apply VR to these objects in a way that this is where the attitude comes in. Like, why do you do it? You know, like I can do a 3D panorama. I can do all of that, and then you put the goggles on. And it's like, okay, wow. But what am I getting out of it? Like, there's the amount of time that I have to put in to make something happen, and then how meaningful is it to somebody later on? And this is kind of the challenge of digital heritage. I'm not here to say what is digital heritage, but it's kind of like, why are you doing it? Yes, no, absolutely. Very insightful. مامۆستا گیان بەڕێزی باسیەوەی کرد کە بەڵێ ئەکرێ ئەوە ژوا بکەی بەس باسیەوە کات دایما ئەڵێ زۆر مهمە بزانین بۆچی ئەو شتاکەین چکەوەیەکە لەو تەحەدایانەی کە لە پووری دیجیتاڵی هەیەی کە زۆر جار هەیە مەسەلەکە بەس تەکنەلۆژیاکەنی بەڵکو بۆ شتاکەی چکڵە شێوازی کەش هەیە بیکەی بەس 20 دەوەژێکی کە لە ڕێگاکان کە ئەتوانی بیکەیت بەس لەویا مهمە و پرسیارە لە خۆکی ئایا ئەو کاتێکی خەیتە ناو پرۆژەیەوە ئەو هەدەفە و ئەپێکیە کە ئەتەوێ بیکەی یان نا
And then Ms. Shagul continues, I am just impressed by the high resolution camera. Can I ask about that camera? Sure. The high resolution camera, well, let's see here. 4 different cameras were used. 4 different cameras. 4 different cameras. So the camera that was used to do the large carpets was a Canon 5D Mark II, and each image is 18 megapixel. So in terms of high resolution, that camera is not high resolution. But when it's done in sections and they all come together, it definitely is. بەڕێزان ئەڵێ 4 کامێرای جیاواز بەکارهێنراوە بۆوانی کە بەکارهێنراوە ئەوەی کارپێتەکە باو بڵێنەوەی فەرشەکە کانون ناویەکی و 51 شتێکی وت ینی فریانەکەوتن بینوسم بەڵام 18 مگاپیکسڵە ئەڵێ خۆی گەرسێریکەی ینی کامێرایەک نییە بڵێ ڕزۆلوشنێکی زۆر بەرزە بەڵام لەبەری بە پارچە کردویانە پارچە توانیویانە ئەو باو بڵین ئەو دیقەیە هینکەن ینی دەبەری فۆکەسیان کردو لەسەر پارچێکی بچووکتر بەهۆیەوە توانیویان ئەو دیقەیە بەدی بهێنن. On the other end, the Tipu Sultan images that we did, because we had large ones and small ones, we actually used, and we couldn't stitch, because if we stitched, we'd have alignment problems. So we had to use one static camera. That was a Hasselblad running at Hasselblad H6D or H5D, running at 100 megapixel per image. 100 megapixel per. ئەوەی تاپو سڵتان بەڕێز لە چکە ڕسمی گەورە و بچووکی تیا بۆ نەمانویست کامێراکە بگۆڕین ناوی کامێرایەکی برد Hasselblad ئەو کە لە هینەکەی چۆنە 100 مگاپیکسڵە ینی لەوەیە بەو کامێرایە ڕسم گیراوە H5D or H6D, I can't remember exactly. H5D یا H6D ئەمە زەڵت بیرم مۆدێڵەکەی ئەو نوع بووە. So based on the digital version rebuilt the original copy, as I know we normally use the original copy to build digital version. Now it's vice versa. I think it speaks about, yes, basically how you took it back from, this is like more a comment than as opposed to a question. And regarding the coins, it can be readable on any other device except Kindle. Is that no? I'm not affiliated with Kindle in any way. Kindle was just the device. There's different. They make different ones, and I needed one that I could swipe to change the screens, because when a coin's on it, there's some logistics to using it, and it's the only one that I could buy in my region. But there are other devices. The Kindle is an e-reader. That's what you're looking for, an e-reader, or any device with e-paper. If you are an engineer and if you do know programming, you can buy e-paper from China. And I did look at that route, and I was looking at programming it because that's part of the hobby. It turned out for me this was faster and cheaper. I see. Yeah, thank you. بەڕێز ئەڵێ توانی ئەڵێ هیچ ڕبتێکم بە کیندڵەوە نیە ینی وەستی دیعایان بۆ ناکەم بەس لەبەرەوە بۆ جیهازم بەدەست کەوتووە لێرە ناتوانی هەشتێک بێ ئیریدینگ بێ ئیپیپەر بێت توانین تەنان لە چایناشەوە کە بۆ بێ ئەڵێ ویستوشمە من بۆیە ئەوم بەردەست بۆ ویستومە بتوانم بە تەچ بڵین بڕوا بۆی هینەکە نەجوڵێنم بڵین باو بڵین کام هینەکە باو بڵین جیهازەکە کە لەسەری کۆینەکە دانراوە عملەکە دانراوە ئەڵێ بۆ ئەوەش بوو ینی مەسەلەیەکی لۆجستیکی بۆ بەکارێناوە گینا هەشتێک بێ ئیپیپەر بێ یا بە ئیریدین بێ ئەبێت. And now we have another question says, thank you so much for your interesting presentation. I work at the Salahuddin University Archaeology Museum. We use the first technique to take coins picture. Thanks a lot. I learned too much with the new technique. And actually we have a bunch of more thanks in the chat box, but not in the Q&A. But thank you very much for you too, Mamo Satwana. And then here we have a question here. It says in Kurdish, do you have any project for Kurdistan region, for example, such as training courses? Any suggestion to actually prepare something like that? Well, I need a problem. Give me a problem and I'll come up with a solution. بەڕێزی ئەڵێ پێویستم بە مشکلەیەکە بۆم بێن بۆی حەلتان بۆ بدۆزمەوە. In fact, it would be interesting when we will look to opportunities actually to expand our collaboration with you, Mark, potentially to bring this 3D digitization into Kurdistan region and the rest of Iraq. As you can see, there are interests and there are too many, like digitization is fairly new here. And it's even in its simple technique is new, and let alone getting into problems that you can solve. So we are really much. I didn't get into it. I think you had someone else just talk about it before. Photogrammetry is very powerful, and I've been following it for a while. And generally speaking, you have to spend
you used to have to spend a lot of money to get it done. That's not the case anymore. There's some actually, I think it's React 3D, which is an open source project, and I've been playing with that, and I've actually gotten some very impressive results with it. And that is, as long as you have a basic computer, you need lots of RAM, and almost any camera, you can start to work with it. And it's not something I can just explain, like this. You have to actually use it and try it and go, why is this so slow? Why is this not working? And then you get smarter at it. Yes, no, absolutely. It's a trial. There's some trial and error involved with the technology and also with the process, the logistics, how you set it up. Thank you. But just sorry, what I want to stress is there's a lot of some very good tools in the open source, which means you're not going to spend any money. You can start doing it today. Yeah, no, absolutely. بەڕێزی باسیەوەی کردی مشکلەیەکم پێ بڵێن با حەلی کە منیش باسیەوەم کردم ئینشاڵڵا ینی بە دوایەوە گەڕین فرص دروستکەین کە بتوانین سوود لە توانەکانی بەڕێزی بگرین بۆ بە دیجیتایزکردن کە لە هەرێمی کوردستانە بەڕاستی تازەی حتا لە شێوازە بیدایەتەکانیان دەستان خۆش بێ بەڕێستان لە زانکۆی سەلاحەدین دەستان پێ کردووە و لە چەند شوێنێکی تریش هەیە باوە بڵێن محاڵات بە زۆر گرنگە کە گەروێت و ئەمە بڵێن بکرێ بە سیستمات کرێ و ئەوا بڵێن فراوان کرێ بەڕێزی باسیەوەی کردەڵێ من نەبووم بەڵام لە وێبیناری پێشوا بیزەبت لە سنتەرەکەمانەوە وێبیناری چەند وێبینارێکی پێشومان لە چەندمانی پێشوا لەسەر فۆتۆگرامەتری بوو چۆن 3D مۆدل دروستکەیتەوە لەسەر شتێ بەڕێزیانتی بینیومە لە سایتەکەتانەکەوتان باس کردەوە گرنگە جاری وا هەیە جارانە بۆیە پارێکی زۆر هەبووە بۆی بتوانی فۆتۆگرامەترێکی بەقوت ینی بە 3D شتێک دروستکەیتەوە بەس ئێستا ئەوەی ناوێت سێرەکەی چەندەها سۆفتوێری ئۆپن ینی کە کراوەیە بە خۆڕاییە یەکێک لەوانە ڕیاکت 3D کە ئەتوانی شتی باشی پێ بکەی ئەژڵێ وای یەکێکە لەو شتانێ بێت دەست پێ بکەیت بکەیتە هەڵەکەوە کێشەکانە بۆ دەرکەوێ بۆ نمونە لەوانێ بڵێ وەڵاو بۆ ئەوە نەخاو ڕێندەریەکە یا بۆ نەخاو پرۆسێسیەکە لە نەتیجەیەوەیە بۆ نمونە مشکلەتە بێ و ئەو کاتەکە بە دوای حەلاگەڕیت و ئینشەڵڵا ئێمەش هەوڵەیەین لە ڕێگای سەرچاوی ترمانە و بتوانین لەگەڵ بەڕێزیانە زیاتر تەعاونکەین و کە بەڕێستان بتوانن سوود لە توانەکانی بینن بۆ ڕاهێنان. And we have a question. There's one question that came up in the chat box. I see. I'd like to address it. Sure, please. Asking about what software I was using and where you can get it. And I'd like to answer that. So with the with photogrammetry, as we're talking about, I believe it's called React 3D, and that's an open source. It's free. There's another one, a commercial one which I've used, and it's very good as well. But it can be very expensive. I think if you're linked to a university, you might be able to get a discount, and that is Argisoft. Yes, Argisoft. Yes, yeah. We are using that right now. Okay, so yeah. Yes, we are training on this. Yes. And then for the image stitching, you've got there's two kind of solutions. There's a few solutions out there. For many years, I used to use a free one, open source, called Huggin, like Hug-in. Well, that's interesting for stitching things together. Yeah, it's called Huggin, and Huggin works as well or sometimes better than the most expensive ones, but it's a lot of work. The one that I use now, I have purchased it. It's not too expensive. And it's called PT GUI, and it's very fast, and it's becoming more and more intelligent. Like I with every release, I'm doing less and less. I see. بەڕێزی باسێکاڵێت چەند سۆفتوێرێکی کە بەکارم هێناوە کە ئێستا مەسەلەن ئەوەیەک لەوانە کە دوای ئەوە ناوی هەگینگ ئەوەی کەشیان PT GUI کە ئەڵێ هەموو جارێکە ڤێرژنێکی تازەی دەرەچێ من کەمتر ینی هیلاکترە بمە با بڵین ئیشەکانی باشتر سەریعتر ئەڕوا کەوەش نمونەی ئەوەیە کە مەسەن بۆ نمونە ڕۆڵی سۆفتوێرەکە چ دەورێکی هەیە لەسەر ئەو بڵین کە بۆ نمونە تەکنۆلۆژیاکە کە پێشەکەوێ چۆن سوودی لێ ئەبینێ. And we have a question in Kurdish written, is this kind of digitization used for, can this type of digitization be used for buildings? And this is by Mr. Rebas. Used for, and give me an example. Give me an example. Okay, well, we have Sarah building something in Suli. We talk about it, and Mr. Rebas himself was involved with its preservation. No, I mean, like, are you a building? Photographing the building or printing something on the building or? Oh no, that's a good question. Let's talk about 3D digitization of the building. We use photogrammetry, kind of, or 3D laser scanning. Yeah. Well, I don't have too much experience with laser scanning, but photogrammetry, yes, you could do that. You would have to get the camera in as many positions around the building as possible. The way that's being done these days,
we worked on a project a little while ago with a company out of France that was taking drone footage from Syria. And so they were flying drones all around like Palmyra and these places, and using the drone footage, they were able to do the photogrammetry. Wow, that okay. And did they follow also with on the ground, like, you know, photo shooting? We have had some training on kind of. You when you have the drone, you're getting a view from above, and Yes, then you can send people down on the ground to do the view from below. yes. But they were using the drones because they at one point they were doing stuff from the grounds, but then they had to go. It wasn't safe for them to be there. And this process was partially to help document what was going on in terms of the damage to historical sites. Yes. Oh, okay, So, I see. yeah, it works. It's been done. Yes, no, for sure. Thank you very much. So, کاغرێ باس بەڕێزی باسی ئەوەی کرد کە بەڵێ بینا بڵین باسی کردی دیجیتایزیشن کردن بە چ نەوعێک لە بینایە بڵین من وتم 3D-ەکەی بەڕێزی باسی کردوتی فۆتۆگرامەتری مەسەن ئەکرێ بەکار بهێنرێ بۆ ئەوە و بۆ نمونە لەوەشا جەریوە درۆن بەکارهێنراوە باسی پرۆژەیەکی کرد کە پێشتر کردویانەوەیەکیان لە سووریا و لەو منتیقانە کە درۆن بەسەر شوێنەکە ڕۆشتووە و ڕسمیان کرد خۆی بۆ مەسەلەی بزانن چی ڕوویاوە لەگەڵەوە شاکراوە بە فۆتۆگرامەتری ئێمە بە سوپاسەوە لەو فترەی پێشوە کۆمپانیای وی گروپ هەروکاری کردینەوەی لە بڵین پرۆژێک گروپێک خوێندکارانمانی ئایتی یارمەتی یاین بە دروستکردنەکە بە درۆن ڕسمگرتنەکە بۆی بتوانین بیخینە ڤیرچوەڵ ڕیاڵیتیەوە بەس بیزەبەت ئێمە ینی با بڵین خۆشمان خبرەیەکی با بڵین بەرکەوتەیەکمان هەیە لەگەڵەوە کە توانین لە درۆنەوە ئەگەر فتی ڕسمەکە زیاتر دقیقتر بێ و کاتە درۆنەکان بۆ بەشی سەرەوەی بەس بەشی خوارەوەی توانین بە کامێرا بە ڕسمی ئەتیادی ڕسمی بگری بۆی دقەیەکی زیاتریش دەرکێ. And I think one thing that from our Professor Richard Levy, our speaker who was talking about photogrammetry was, if you want quick, fast, then go for laser scanning. But if you want, you know, texture kind of accuracy, then go for photogrammetry because that allow you to actually take high resolution, you know, textures that you can actually use for more, you know, accuracy reasons, things like that. Yes. So you okay there? Yes. Yeah, I know. That's. I heard the UPS. Traffic light, yes, that's the traffic light of. Yes, it was the change on electricity kind of thing. I was expecting. That's why I put the light. Otherwise, everything would have turned dark. But I have my internet. Did the diesel run out? Yeah. No, actually, not the diesel. We have government provided electricity and private generators. So it's the switchover. That's the switching. Yes. Yes. So yeah. So again, I think we don't have any more questions, and we are all like over the time. And thank you so much for your patience. Thank you for everybody. I see there's still 77 people listening. That's great. Thank you for staying. We have actually, sorry, Mark, but we have the last question from Mr. Jamal. In terms of time and staff management of such impressive work, in particular the pieces of painting you connected to other, how much time it took until you found like wielding the painting pieces, and how many staff worked on that project? So that's a good question. That's a very good question. So this was one of these things. If we had just photographed it from different angles with the cameras and everything was different sizes, it would have taken months to put it all back together. So this is why we were thinking about the fastest way to do it. So to photograph all of the 24 panels was, I think we did it in under a week. I think it was 4 days, and it was like 5 hours a day, 4 days. And we take a lot of care with the panels. We're very careful with how we handle them and move them. So it takes time. So, but that was, I guess it was like 5 panels a day or something like that. So, and with the smaller panels, because we didn't move the camera, we have such a big field of view. With the smaller panels, we could put sometimes two together and do 2 at once. So it was a bit faster. So. And how many people were involved, Mark? With the imaging, it was about 3 people. 3 people for that one, the imaging. Two art handlers and then 1 photographer. 2 handlers, 1 photographer. But the other one you mentioned 22, the carpet, the big. That was a whole carpet. team of people to do that. Yes, a whole team. So and as far as the stitching goes, the stitching I think was about 2 weeks, something like that. About 2 weeks. And with that one, there wasn't really a lot of stitching. It was more just the precision. It was more cutting out the paintings from the background, because as you see, there's the studio background. We shoot on white, so it's easy to remove it. But it was about a week. But because we had used the mirror and everything was done at the same size, it was just, and this is what I want to stress, it was just
an exercise was just cutting. We only had to cut backgrounds out. We didn't have to resize anything. So it was very easy to cut and just place things. So it was very fast. Very fast. That's very impressive. ما وصايان برزي باسي كري أويتي رسمكان أوي تيبو السلطان أو تقريبا حفتيك باسي كرتي هر روجيكو تقريبا بينش لو حيان كردوا وسيكزبون دو كزوي كشتكاني جولانو يك فوتوغرافر باسی شیکرتی بەزەوەی کە کاتەکەی بردە دوو هەفتەکەەوەی کە ستیچینەکان بۆ ستیچینەکان ئەویش لەبەرەوەی پێویستیان بەوە بۆ باسی کردی لەبەرەوەی هەموویمان بە یەک سکێڵ بە یەکین گرتو ئاوێنەکە پێویستی بۆ نەکردووە حەج ڕیسایز و شتکەن بەڵام هەر بەس کەتینەکان کراوە شتەسپیەکان لابراوە ئەوە کراوە بە یەکەوە بەڵام ئەوەیە ئیتر بڵین لەوەیە بەس ئەوەی کە فەرشەکە کە باسی کرد تیمێکی گەورەی کە باسی کردی 22 کەس بەس شتەکانیان جوڵانەوە لەولایەنەیە بەڕێز تەرکیز خاتە سەرەڵە بۆیە ئێمە بیرەکەین لەسەر چۆن مشکلەکە حەلکەین پرۆبلم سۆلڤین بۆی دەیان بیرمان کردوتە لەوەی بە خێراترین ڕێگا بیکەن. What I am impressed about is, Mark, is actually the pre-planning, the thinking that you have. So it takes you longer to plan it, not to say longer, but I mean you are taking good time to plan it, to solve the problem, so that you are anticipating, so that you are minimizing problems and even minimizing time, like, you know, the time it takes to actually do this project, and you are doing it in such efficient and accurate way, something that's actually echo the whole digital, like, you know, that's something kind of show the potential of what digital, how can digital be used, not using digital to do something conventional take you more. Sometimes what happened, some people use digital technology in a worse case, you know, it takes them more time to do the things than actually they have done in conventional way. So again, really appreciate all these very great problem solving discussion, and thank you so much for widening our perspective. You're most welcome. I you know, as far as the attitude, it's like if I look and I see, well, I've got to do the same thing 50 times in a row, I'm gonna spend the time to think about a better way to do it rather than to just spend my time doing 50 dumb things at the same time over, right? So you got to spend that time, and that's it's better to invest your time in thinking than into wasting. Absolutely, yeah, fully investing in the potential of computation. Exactly. We have the last question. I think you already answered which software you use and how it can get, because you already read it from the chat box. So yes, again, I'll send you some links of some software. Thank you so much. We will normally share, if you have slides, we share it. Otherwise, we will share those links with the, normally that's what we do along the video recording of the webinar. So again, thank you so much, Mark. Thank you very much. For first of all, accepting our invitation, and secondly, for this very impressive presentation on all these very interesting case studies that is helping us, kind of the way we approach our projects is kind of very impressive. Thank you so much. And thank you very much for all of you for your participation today and attending, and for the Nahrain Network for sponsoring this webinar series, and Suleimani Polytechnic University for its continued support. And last but not least, my huge thanks always go to my wonderful DCH Nahrain Network team members for all their efforts and behind-scene hard work in organizing these events. Again, thank you so much, Mark. Thank you, everybody, and good luck. Thank you so much. Really appreciate. بەڕێز جارێکی تر زۆر سپاسی بەڕێز مارکم کردەوە بۆ بەڕاستی ئەو وەبینارە گرنگەی کە تیا باسی پرۆبلم سۆلڤین حەلکردنی کێشەکان لە کاتێککە لە پرۆژەیەکی بە دیجیتالکردنایەتە ڕێگا و بە فراوانکردنی ئەوکۆڵە دیدمان دەربارەیەوەی کاتێککە پرۆژێکی واکرێ چەند جوهد و چەند کات و چەند پلانینی ئەوێت کە بەڕاستی و گرنگترین نقطە بوو کە سەرنجی ڕاکێشام کە چەند کات دانێن بۆ پلانین بۆ ئەوەی دوایی کێشەکان کەمکەنەوە و زۆر سوپاسی بەڕێستانەکەین بۆ ئامادەبوونتان ئەمڕۆ لە وەبینارەکانمانە و هەروەها سوپاسی تۆڕی نەهرین ئەکەین بۆ سپانسەرکردنی زنجیرەوە بینارەکانمان و زانکۆی خۆمان زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بۆ هەموو پشگیری و هاوکاریەکانی و لە کۆڵە ئەخیرەن بەس نەک ئاخیرەن تیمە سوپاسی زۆرم بۆ تیمە خۆتەرخانکەرەکەی DCH نەهرین لە زانکۆی خۆمان بۆ هەموو ماندووبوونیان و کارکردنیان وەک سەربازی ون جارێکی تر زۆر سپاس بۆ هەمووان. Thank you very much, Mark. Really appreciate your time. Thank you so much. Again, take care. Thank you. Bye-bye. Good night.